Kale ku Saimo official yonna gy'osinzira okuba nga tulaba twagala kuba nga tukwaniriza ku lunaku olw'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokuna omwaka 2026. Mwebale kukola mukulikeyo mu weekend. Kansuubire nti no byatambudde bulungi yonna gye mwasobodde okubeera nga ate mutambulira. It is another week action packed. Naddala bwe kituuka ku nsonga eno gye tubadde tugoberera okumala akaseera ey'omukulu Christopher Okello ate n'ekisanjaga ky'abaana oba okusanjagibwa kw'abaana abaali abana ku ssomero ery'e Gaba. So tubadde mu nsonga ezo kati eno ba wiiki emu n'ekitundu bakyo twatandika wiiki eri ne tuyingira wiikendi ne tujja. Kakati ntumalako wiiki ewedde yonna kakati tuba tuyingidde mu wiiki ey'okubiri ejjudde era nga a lot of expectations ze ziri mu wiiki eno bwe tusuubira nti oba oli awo omulamuzi ajja kuba nga ataawa judgment as per last week twasembayo nga batutegeezezza nti nno mu wiiki eno audience eri mu court ejja kuweebwa omukisa nayo okubaako ebibuuzo byebuuza biyinza obutaba particularly ku musango naye okwongera okunnyonnyoka ate babaddemu babeere nga ate babawa answer ku bibuuzo ebyo. So awo tugenda okuba nga tutandikira olunaku olwaleero ate nga bwe tugenda mu maaso okubeera nga tulindirira ate presiding judge Alice Komuhangi okubeera nga ate atuuka mu kyembaze ate olwo omusango gwongera okuba nga gutojjera naye katono nnyo chap abugenza okukya olunaku olwaleero nga amawulire si malungi naddala mu kibiina ky'abannaffe aba NUP olw'ensonga nti omu ku babaka abaayitamu okubeera nga ate bakiikirira nga bakutte flag yaabwe bambi Honorable Nakimuli bugenza okusya olunaku bwagenza actually okuziba olunaku olw'eggulo n'olukeeredde olunaku olwaleero nga yavudde mu bulamu obw'ensi. Honorable Nakimuli oyo abadde omu ku faces z'ogamba nti omulembe guno omwagulanyi guno oba omulembe gwa Kyagulanyi gwe gubaleese gwe gubakutte bwe guti kubanga agenda okujja mu parliament nga tabeerangako mu parliament yajja mu parliament ku kaadi ya NUP Katonda n'abeera mulungi gy'ali n'ekisanja kino n'addamu n'alangirwa wakati mu kaweere g'atalabwangako Nakimuli akalulu yali akawangudde bulungi ng'afunye kye bayita landslide victory because okusinziira ku reports z'abantu abali ku bizinga eyo Nakimuli y'omu ku babaka atalidde yekka bw'afunayo akantu ng'awa abavubi be ng'awa abakyala abali ku bizinga abadde abawa naye surprisingly ebyo byonna nga bibaddewo n'abantu ne bagamba akalulu katukabawe katukamuwe addeyo atukiikirire ate bwe baatuuka okumulangirira Nakimuli ne wabeerawo awo kigoye bwezinge but finally ne bamulangirira era abadde yali omu ku babaka 50 ab'NUP be baali balangiridde omu n'avaako Rose Nalubo wa Masaka City kakati ono abamubaka mukyala wa kubiri abaavuddewo ate nno nga yo afudde bufi kuba ye Nalubowa obuzibu bwali bwa ku recount etamusobozesa kubeera nga ate abeera maaso kubeera nga ate afuna kaakati bw'obalabalamu okusinziira ku biriwo batutegeezezzaako nti yabadde ayina sajjale bwe yabadde agenze era nga ye yeevuze era batugamba nti yabadde successful abamu bagamba yabadde unsuccessful so either way simanyi omanyi sajjale ya mirundi ebiri osobola okugenda mu sajjale n'ovaayo ng'oli mulamu n'odda engulu naye nga process eri tewedde bulungi wali abamu n'agenda musajja naye yennyini n'atavaayo naye okusinza ku vidiyo ezitambula ne musajja le yavuddeyo mu theatre yavuddeyo naye wakati awo ebintu ebyakyankalanidde era obubaka obubika Honorable Nakimuli bwateereddwayo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama we mu kibiina kya NUP yataddeyo ng'agenda mu maaso okubeera ng'ategeeza eggwanga nti Honorable Nakimuli yabadde avudde mu bulamu obw'ensi eno era mu bubaka bwe yatugambye atya mu bubaka bwe yatugambye nti terrible shocking news Honorable Nakimuli woman MP Kalangala district just passed on after unsuccessful surgery. May God strengthen all of us in this
very tough time bwe bubaka obwatuteereddwako okusobola okubanga bukakasa era by this morning family saako ne bannabyabufuzi mu kibiina kya NUP bakeddaawo mu ddwaliro e Mulago ku mochale okusobola okuba nga ate bapiikinga bode ye kyentegeddeko ku ssaawa 6 bode egenda kubanga etwalibwa e Kalangala kati program za parliament bayinza okumweyaliftinga bwe yaliftinza okumugjayo e Kalangala okumutwala ku parliament then yajja kweyaliftingibwa ddizibweyo e Kalangala okusobola okubeera nga ate ensonga ez'enjawulo zikwasaganyizika kaakati bw'otunula mu lisiti omwaka guno oba mu kisanja kino ekya parliament ye-14 because tuli mu 11th parliament ababaka 6 be bavudde mu bulamu obw'ensi eno NRM einako ababaka 3 NUP einako ababaka 2 ne FDC ne bakabaka 2 kakati ekibiina kya NUP kiyina Honorable Segirinya oyo yava mu bulamu obw'ensi eno ndoza 2025 awo ng'atandika then Honorable Nakimuli nga to almost parliament ebuzayo weeks 2 okubanga eggwa naye avudde mu bulamu obw'ensi eno kakati abanafu aba FDC bafiirwa Honorable Cecilia Ogwal yali mukyala w'eddokolo then Honorable Isodo oyo yali w'Engora yes yali w'Engora yava mu bulamu obw'ensi eno then abanafu aba NRM bayine yali omubaka omukyalo ow'ekisolo era yali state minister wa defense oyo naye yava mu bulamu obw'ensi eno mu kisanja kino tulina malolaba wano tulina Yesala Mateke ow'ekisolo yali state minister wa defense tulina Jacob Olanya oyo yali speaker yasookera ddala eyaggulawo akajji k'ababaka okuva mu bulamu obw'ensi eno yafa March 2022 then Charles Okello Engola oyo mumujjukira eyakubwa amasasi omukuumi gwe naye parliament ene ey'omukaaga teyasobola kubeera ng'agimalako so be babaka 6 abavudde mu bulamu obw'ensi eno mu parliament ene ey'omukaaga so that is the news twongera kubeera nga ate tubasaasira bannanga ab'ekibiina kya NUP yasembayo okwogera jjojjuzi wano twabadde mu matikira ga Ssaabasajja Kabaka era yayogera ku buli bw'enguzi n'abalina obuyinza engeri gye babukwatamu so kompeka kiriipu ako ate nzije tutandika okwogera ku nsonga z'Okello nendaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja bamulese bamukuumye bamulese nga balinga abaleeta zaabu naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa bali mu komera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta it is really a shaming eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende nze ndi mwana wa buwala ate omuganda taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu tutambulire mu mazima twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka bwe nnaayogera tebannwane kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu empeera yo eri mu ggulu oba ojja kufuna ejjana kale tukomyewo yoyo Honorable Nakimuli eyavudde mu bulamu obw'ensi eno tusaba Katonda ate amuwe ekiwummulo eky'emirembe okay kale ebira tujja batungera okuba nga ate tubikuwa okwongera okuba nga ate tubitegeera ebitambula sayidi ezeeyo kaakati tukomyewo ensonga za Christopher Okello Onyum ze zitukomezaawo olunaku olwaleero kwongera kubanga ate tutunuulira ensonga zino nga bwe zitambula
ate okulaba gye zigenda okubeera nga ate ziggwera. Ebyaliwo wiiki ewedde mwabiraba era nga twagenda okwabuka nga namutikkwa w'enkuba yaliwo ayinza okuba nga yagenda mu maaso nga ate ataaganya olutuula kubanga by the time omulamuzi weyamaliriza okubanga wetuukira okuba nga afundikira kooti twalina omujulizi era ng'omujulizi oyo bye yalina okutunnyonnyola byali ku CCTV footage. Kaakati ekibuuzo bulijjo waliwo ebadde bitugambibwa nti essomero terina school camera. Kaakati tetwagala okumanya footage agenda okuba nga atunnyonnyola agenda kubanga avaawa ekyo tetumanyi, ne tugenda kubanga tulindira bulindizi okay, tugenda banga tulindira bulindirizi okubanga ate kooti ennyonnyolwa footage ono ate yavaawa era akwata kuki ekyo tugenda banga tulindira. Naye nga bwe twogerera ekifaananyi buterevu live and direct okuva e Gaba ku community church kiraga nti abantu batudde dda era nga alindibwa ye mulamuzi Alice Komuhangi saako n'enjuyi zonna nga bwe zirina okubeerawo mu musango okugenda mu maaso be balindirirwa okubeera nga ate nabo batuuka kooti esobole okuba nga ate etandika. Ziri ssaawa 4:10 kitegeeza nti no anytime from now kooti egenda kuba nga etuuka. But chap gwe abadde nga toliiwo okujjukizaako which ewedde twalina activities nyingi nnyo eza happeninga mu kooti eno era n'abajulizi bangi abaaliwo. Ku bajulizi be twalabako omutunzi w'emmotoka Hashim Juma y'omu ku abo be twalabako abajja okuba nga ate bawa obujulizi obugenda mu maaso okubeera nga ate bufuula Okello ono ate omuzzi w'omusango era alina okuba nga alina omusango gw'alina okwewozaako. Mulimu balandiroodi okuli Mr. Joel Mackay era ng'ono ye landiroodi w'ebbunga Okello gye yali apangisa ennyumba. Mackay yeri ennyumba empya gye yalina okugenda opangisa landiroodi omukadde ye Paul Mukasa. Paul Mukasa ye landiroodi w'ennyumba y'ebbunga era nga yatutegeeza nti omukulu ono yali asasula emitwalo gyali 15 beddu n'amasannyalaze gye emitwalo 17 naye n'atutegeeza nti nno wadde nga teyali mupangisa mubi naye engeri gye yababulako tebaagitegeera baddamu okuwulira amawulire nti omupangisa wammwe abadde wano small size ate asazeeko abaana emitwe oyo yajja n'agenda mu maaso kugira nga ate awa obujulizi. Okwo nno twagattako landlord owokubiri ow'ennyumba y'Okello Christopher gye yali agenda okuba nga ayingira eyayinza oba teyagyebakamu wadde n'okugisalira yamanyiddwa nga Joel Mackay era ng'ono yatutegeeza nti nno omukulu ono yalagira okusasula emyezi 4 ku butwalo 8 ke kakadde kamu emitwalo 6 n'asabibwa ateeke emitwalo kakadde kamu n'ekitundu mu banka ate olwo ebirala bijja kubanga ate bigoberera era bw'atyo kye yakola akakadde kamu n'ekitundu n'akabankinga then emitwalo 10 ne ziweebwa babbulooka. Kaakati mu mbeera efaanaganako betu bali tugenda batwala mu kooti bw'enaaba etandise. Tugenda batwala mu kooti bw'enaaba etandise. So oyo bw'atyo naye yawa obujulizi bwe era bw'atyo yategeeza kooti nti okusinziira ku interaction ye gye yali afunye n'omukulu ono Okello yalabira ddala ng'obwongo bw'Okello bwali busaza yali mulamu katebbule atalina yadde ekizibu ekyali kimuluma. Kaakati bwe twavaawo twafuna omujulizi amanyiddwa nga Mujuni abamita Dr. Nuwamanya Emmanuel era nga Dr. Nuwamanya Emmanuel ono musawo wa poliisi ow'obwongo gwoyinza okuyita psychiatric era ng'ono yakebera Okello ng'ennaku z'omwezi 7 April omwaka gwa 2026 era nga yatutegeeza nti nno poliisi y'e Gaba ye yamuweereza Okello okusobola okubeera nga ate amukolako test C era n'atutegeeza ku bye yamuzuulamu yali wa myaka 39 ono yalina ebiwundu ku mutwe ku lubuto n'ebitundu ebirala ebyo byonna yabitutegeeza era bw'atyo Dr. Nuwamanya ono n'atutegeeza nti Okello wakati mu byali bigenda mu maaso yamubuuliramuko sad story ye era nga mu sad story gye yamubuulirako yamutegeeza nga bwe yali asse omwana wakati w'omwaka 2018-2019
yamutegeezaako nga bwe yali alina obuzibu bw'obulwadde bw'omutwe wakati w'omwaka 2016 n'omwaka 2025 n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ensonga lwaki yali asse omwana yatutegeezaako nti nno yali yeenoonyeza bya bugagga n'ensonga ezifaanaganako bwe zityo. Mu kooti ki ekiriyo ssebo? Okay. Bali mu kutegeka naye nga tugenda bbanga tubateekayo omusibe tannatuuka. Kale baatutegeezaako nti nno era ekyali kiri sayidi awo nti ensonga lwaki yali asaddaasa abaana lwa nsonga nti yali yeenoonyeza bya bugagga. Ebyo byonna byali mu kkooti eya wiiki ewedde era n'omujulizi eyasembayo y'omusawo okuva ku IHK era ng'oyo yatunnyonnyola nti nno omukulu ono Okello ekyali kimututteyo kwali kumuwa bbaluwa ekakasa nti obwongo bwe bulamu era bw'atyo yatutegeeza nti yamuyisa mu mitendera gyonna egyali gyetaagisa okukakasa omuntu nti nno talina buzibu ku mutwe era bwe tutyo twasobola okuba nga nabyo tubiyitamu. Kakati olunaku olwaleero nga tubatwala mu kkooti okwongera okulaba ebigenda okutubeerawo mu kkooti olunaku olwaleero twagala kumanya kiggweera wa kkooti etandise. Please speak louder than that. Use the mic, please. My Lord, I'm Assistant Inspector of Police, Odongo Emmanuel. How old are you, sir? My Lord, I'm 31 years old. What's your religion? My Lord, I'm a Christian. I'm going to take oath and we ask you some questions. I, Assistant Inspector of Police, Odongo Emmanuel, do swear in the name of the Almighty God that the evidence I shall give attaching the matter now before this court shall be the truth, nothing else but the whole truth, so help me God. You say you are Assistant Inspector of Police Odongo Emmanuel. Yes, my Lord. Your age again for the record? My Lord, I'm 31 years old. And what do you do for a living? My Lord, I'm a police officer. Where are you attached? My Lord, I'm attached at the Directorate of ICT, Uganda Police Force. Under the Department of CCTV at the National Command and Control Center. Where is this located? My Lord, it's located in Naguru. Let's have interpretation, please. Agambye amannya gayitibwa Odongo Emmanuel ng'era musirikale wa poliisi ng'alina emyaka 31 ng'akolera ekitongole ekya poliisi kikola ku mitimbagano ng'era nga atuula e Naggulu wali National Command and Control Center. What's your designation at the ICT Command Center? My Lord, I am a CCTV analyst. Duties? My Lord, as a CCTV analyst, I do retrieve CCTV footages
be used as relevant evidence. And I also do tender CCTV evidence before courts of law, my lord. What are your qualifications, Mr. Dong? My lord, I hold a diploma in computer science from Kampala International University. You have a diploma, Diploma in computer science from Kampala International University. computer science. Diploma in computer science from Kampala International University. Which year? In the year 2019, my lord. Anything else? My lord, I also hold a certificate in cybersecurity and digital evidence handling from Chibuli Police Training School. Cybersecurity and digital evidence handling from Chibuli Police Training School in the year 2022, my lord. My lord, I also hold a certificate in software development from the Korea Advanced Institute of Science and Technology. Okay. Go at penny's speed. From? Korea Advanced Institute of Science and Technology. In the year 2018, my lord. Agambye nti nno yeekebejja zi CCTV era n'ajjako ebyo byaba azudde ku CCTV ezo era n'agamba nti ku ebyo byabajjeko akolamu alipoota ng'alipoota ezo abeera ng'aziwaayo mu kkooti n'agamba alina obuyigirizi obwa diploma mu computer science gye yafuna ku University ya Kampala International University mu mwaka gwa 2019 ng'alina n'obuyigirizi obulala obwa certificate mu cyber security bwe yafuna ekibuli ku training school mu mwaka gwa 2022 ng'alina ne certificate endala mu okudevelopinga software gye yafuna e Korea Advanced Institute mu mwaka gwa 2018. So for how long have you worked as a CCTV analyst? My lord, I've worked as a CCTV analyst since the year 2022. What role did you play in this matter? Mr. Mwaganya, before you go there, Yes, could my we have could he explain to the court how this CCTV works, how the system works, how it operates before we go to the specific case? Okay. My lord, CCTV is a closed-circuit television system which has a set of cameras in different categories. We're going to go slow. Repeat that, please. CCTV is a closed-circuit television. It has a system which has a set of different cameras in different categories. We have ANPR cameras. Repeat that, please. ANPR in full is automatic number plate recognition cameras. Automatic. Automatic number plate recognition cameras. We have the digital surveillance cameras. No. Let's finish this. What are these?
The automatic number plate recognition cameras are specifically cameras that detect number plates of motor vehicles. Repeat that, please. Automatic They number are plate cameras. recognition cameras are cameras that detect registration number plates of motor vehicles and motorcycles. And where are these found? My lord, those cameras are installed in the highways, they are located in the highways. To whom do they belong? They are all under Uganda Police Force, my lord. Yes. My lord, we also have digital cameras. Those are the fixed cameras, which are specific for video surveillance. Specific for? Video surveillance. Yes. And they all belong to Uganda Police Force. Any other category? We have the facial recognition cameras. Facial? Recognition cameras. These facial recognition cameras help in detecting the faces. They are specifically located in border points. You shall concentrate on those relevant to your work in this case. Okay, my lord. Yes. These are the cameras, my lord. Any other category of cameras outside the Uganda Police? We have the private CCTV surveillance cameras under the ownership of individuals. Okay. So how do the... Let's first have interpretation. Okay. Abadde annyonnyola ebika bya kamera nga annyonnyodde ebika biri binanga ekika ekisooka ekya AMPR nga kamera ezo zibeera automatic nga zo ziriwo okubeera nga zikwata enamba plate z'ebidduka ng'emmotoka oba n'eppiki ng'era zo baziteeka mu nguudo za highway nga kamera ezo za poliisi ya Uganda. Then kamera ez'okubiri eza digital nga zo era nazo baziteeka mu bifo eby'enjawulo nga nazo za poliisi nga zo ziriwo okukwata ebifaananyi nga biba biriwo mu kiseera ekyo. Then kamera ez'okusatu nazo za Uganda Police nga zo ziriwo okubeera nga zikwata face ez'abantu okuyambako poliisi nga zo baziteeka mu bifo nga ebya booda. Then kamera ez'okunannyonnyodde kamera eza private kamera ez'abantu ba bulijjo nga zo ziriwo okubeera nga ziyamba abantu ba bulijjo. So how do the police cameras work? Well, my lord, In terms of recording and storage? my lord, the digital surveillance cameras, which are also called the dome cameras, record Repeat that word again. dome, Dome. yes, D-O- D-O-M-E, D-O-M-E. D-O-M-E, dome cameras. Yes. They record real-time incidents.
and all incidents recorded are sent to the server where they are stored for a period of 90 days, my lord. Where is the server? The server is located at National Command and Central Control Center. And how do you access the server? My lord, I access the server on permission and instruction from my supervisor. Interpretation? abadde annyonnyola ku kika ki kamera kyezikola n'agamba nti kamera ezimu zibeera zikwata ebifaananyi nga bwe bibeera bigenda mu kiseera ekyo kyennyini ng'era buli kye bibeera bikutte birina saava oba ebifaananyi ebyo kwe babitereka nga bibeerako ennaku 9 ng'era saava eyo esangibwa mu ofiisi zaabwe ku National Command and Control Center ng'era agambye okubeera nga yeekebejja kamera ezo amala kubeera ng'afuna olukusa okuva ewa mukama we. How about the private cameras belonging to private citizens that you talked about? My lord, the private cameras, I access them on consent from the owners. How do they work? My lord, these cameras also record in real time. They have an external storage. That is the DVR. Where all its recordings are stored for a specific period of time. All the recordings are stored for a specific period of time based on the storage capacity. Yes, interpretation. agambye nti kamera eza bwannannyini zo okubeera nga azeekebejja amala okuba nga afuna olukusa okuva ku bannannyini ba kamera ezo ng'era engeri gye zikolamu nti era nazo zibeera zikwata ebifaananyi nga bibeera bigenda mu kiseera ekyo kyennyini ng'era ebifaananyi ze bibeera bikutte birina we zibeera zibitereka mu DVR ng'era zirikodinga ebifaananyi ebyo okusinziira ku bunene oba ku bugazi bwa DVR eyo. Mr. Odongo, what role did you play in this matter before court? My lord, in this matter before court, I offered support as a technical person to the investigating team. In what respect? I offered support as a CCTV analyst. Where I also made CCTV analysis report upon analysis of the CCTV footages.
Agambye omulimu ye gwe yakola mu musango guno guli mu kooti yayambako ku ttiimu abakola mu kunoonyereza ku musango guno nga ye kye yakola yali yeekebejja obutambi oba obwa CCTV era n'akola alipoota ku obwo obutambi bwe yamala okuba nga yeekebejja. How do you recognize the report that you authored? My Lord, the report I authored has my signature. As a CCTV analyst, AIP Odong Emmanuel. It also bears a signature of my immediate supervisor who reviewed it. That is Superintendent of Police, Namanya Joseph. In the capacity of acting SCP. Okay, who is your immediate supervisor? Superintendent of Police, Namanya Joseph, who is in the capacity of acting Assistant Commissioner of Police, CCTV. My Lord, the signature also bears, the report bears the signature of my departmental supervisor who verified it. That is Senior Superintendent of Police, Ekodot Moses. Please interpret. Agambye alipoota eyo gye yakola asobola okubeera ng'agitegeera ng'asinzidde ku mukono gwe mwennyini we yasayininga ng'era ne ku alipoota eyo kuliko amannya ge yennyini n'agamba nti era kuliko n'omukono mukama we yamudirira eyali ayitibwa Namanya Joseph naye wennyini we yateeka omukono n'agamba era ku alipoota y'emu kuliko era n'akulira dipatimenti yaabwe ey'aba CCTV naye kwe yateeka omukono ayitibwa Okodot Moses. My Lord, the report also bears a signature of my Director ICT, and it was endorsed by Commissioner of Police, Mujabwami Ezra. Okay. Agambye kwa reporter yemu era ne mukama waabwe akulira eby'emitimbagano yateekako naye era omukono gwe ayitibwa Ezra. I want you to look at the document. Tell court if you recognize it. Yes, my Lord, I recognize the report. Tekiwandiiko ekyo akitegedde. You recognize it as what? It is a CCTV analysis report on alleged case of murder, Vide, Gaba Police Station, CRB 026, stroke 2026, my Lord. My Lord, this report was authored by me. Okay. Vide Gaba CRB 026, stroke 2026, my Lord. Agambye report asobodde okugitegeera okusemba eriko ey'omusango ogwaddizibwa e Gaba nga kuliko enamba ya poliisi. Omusango ogwaddizibwa e Gaba nga kuliko enamba ya poliisi eya 26 mu mwaka ogwa 2026 ku musango gw'okutta. Is it dated? Yes, my Lord. This report is dated the 7th day of April, year 2026. It is dated 7th April, year 2026, and it's addressed to the Commander CID KMP.
say you signed it. Where did you sign it? My Lord, this report bears my signature in each and every page. How about the signatures of your line supervisors that you have mentioned? The signatures of all my line supervisors are also in each and every page. And specifically in page 11, it bears their signatures and their names, my Lord. agambye alipooti eyo yagikola lunaku z'omwezi nga 7 omwezi gw'okuna omwaka guno gwa 2026 ngeri yali ewandiikibwa mukama waabwe owa KMP n'agamba nti nno ku buli peegi mu alipooti eyo yateekako omukono gwe era ne bakama be bonna bateekako emikono gyabwe naye n'ayongera n'agamba nti ku peegi ey'11 kuliko emikono gya bakama waabwe n'amannya gaabwe. Yes, Mr. Mwaganya. Does it, in summary, what does it comprise of? Mr. Mwaganya, before we put content Yes. on record, we need to first admit it. Yes, my Lord. Before we put content. I'm not for the content, but my Lord, we could admit it then. My Lord, Maybe another inquiry is, did you make that report directly from the server, or did you extract it and put it on a device? My Lord, that was my intention of where I was asking. Okay. Not the annexures. Have you understood my question? yes, my Lord. My Lord, the report comprises of still images, which are extracted from the CCTV footages. Yes. In the report, it also has a request letter attached. Request letter from or by? A request letter by SCP Taremwa Moses, who is the commander CID Kempi. SCP who? Taremwa Moses. And you say who is Talema Moses? He's the commander CID Kempi. Yes. My Lord, the report also has consent letters attached. We have consent from Renewal Circle. We have consent here attached from Wentz Medical Center. And the consent form from Shell Ginger Road. What else? My Lord, still with the report, I have a flash disk, a storage device having the CCTV footages, and it is labeled CCTV footages by the Gaba police station, CRB 026, stroke 2026, my Lord. It is labeled? CCTV footages via the Gaba police station, CRB 026, stroke 2026, my Lord. Okay, let's have it in.
agambye mu alipooti eyo mulimu ebifaananyi bye basobola okubanga bajja mu butambi bwekebejja, n'agambye mulimu n'ebbaluwa eyali esaba okuva ewa mukama we Taremwa Moses, n'agamba mulimu n'endagaano ezaabo be bajjako obutambi obwo, nga kuliko aba Sako ya Renewal, nga kuliko n'eddwaliro lya Wets, ne kubeerako ne ku Jinja Road Shell. Nayongera n'agamba nti era alina ne ka disiki ka flash kwe basobola okubeera nga bateeka obutambi obwo nga basinziira ku musango ogw'eggaba ogwa CRB 26 omwaka gwa 2026. Yes, who is responding? My Lord, we have no objection. Okay, the CCTV analysis report, which is dated the 7th of April 2026 and authored by the witness, AIP Odong Emmanuel, is admitted and it is marked PEX 9A, while the CCTV, the flash disk of CCTV footage is marked PEX 9B. Baloya bamusibe tebakwanyiza alipooti eyo okuweebwayo mu kooti ng'ekizibiti, era kooti neeyongera n'egamba nti alipooti eyo egikkiriza yali yakolebwa ennaku z'omwezi 7 omwezi gw'okuna omwaka guno
era n'egimakinga nga ekizibiti eky'omwenda A, neyongera negamba nti ne flash disk egimakinze nga ekizibiti eky'omwenda B eby'oludda oluwaabi. Okay. My Lord, I'm going to request that court follows through the original. The witness could follow through the soft copy, yes, to enable court to follow through the details. Ms. Odong, I'm going to request you to use your soft copy to run through the report. No, he's going to use the one we have admitted as evidence. It is exactly the same, my Lord. I thought maybe court may need it. No, the flash later, my Lord. The flash later, but the report. Okay, let him take us through. Okay. So let's begin with your report, Mr. Dong. What does page 1 contain? Well, my Lord, in page 1 of my report, I have the background. Background of what? The background of what was indicated in the request letter in regards to this case, my Lord. Okay. We shall be more interested on page 2. Upon you being requested as per the request letter, what did you do? My Lord, as the action officer, the action I took upon receipt of the request letter Yes. was visiting of the scene in company of the investigating officers from Kabalagala Police Station, visiting of the scene in company of the investigating officers from Kabalagala Police Station to identify the presence of any private CCTV cameras around the scene of incident, my Lord. Repeat that, please. Visiting of the scene in company of the investigating officers from Kabalagala Police Station to identify the presence of any private CCTV cameras around the scene of incident, my Lord. Yes. My Lord, I also conducted a mapping exercise. I conducted a mapping exercise to determine the availability of CCTV cameras. Mapping exercise to determine the availability of CCTV cameras along the suspected routes used by the suspect to access the scene. Imagine you're right. Along the scene, my Lord. Interpretation, please. Agambye ku page esooka mu alipoota ye yali annyonnyolako ebyo ng'asinziira ku bbaluwa eyali yamusaba okubeera nga yeekebejja obutambi obwo. Then ku page ey'okubiri yali annyonnyola we yagenda ku siini ebikolwa bwe byakolebwa, ng'era ku siini eyo yali yagendayo ne abasirikale abaali bakola kunoonyereza abaali bava ku poliisi ye Kabalagala okubeera nga bategeera kamera ezaali mu kitundu ekyo ebikolwa ebyo byali byakolebwa. Era n'agamba nti no yali yeekebejja alabe kamera ezaali mu bitundu ebyo ne ebyali byakozesebwa suspect eyazza emisango egyo. So after your scene surveillance and mapping exercise, what followed? My Lord,
I accessed the police intelligence video surveillance system. I accessed the police intelligent video surveillance system. To assess the availability and coverage of police CCTV cameras. Within and around the scene. And to track the suspect's movements, my lord. Interpret. Agambye era ekyaddirira yasobola okubeera nga yeekebejja zi kamera ezo ezaali eza poliisi okubeera nga azuula ebifaananyi kyebyo bye zaali zikutte mu kitundu ekyo wali wazzibwa emisango ekyo n'ebitundu ebyali byetoolodde awamu n'okubeera nga batrackinga ne suspect oyo we yali ayita buli wamu. Okay. So what did you discover in respect of the private and police surveillance camera coverage at the scene? My lord, with the private cameras at Renewal Circle, Where was Renewal Circle? my lord, Renewal Circle is located right behind the scene of the incident, my lord. Yes. My lord, when I gained consent to the system at Renewal Circle, I retrieved CCTV footages. Which I later analyzed. Upon analysis, I found out that the suspect drove motor vehicle RAV4, which has the number plate indicated in the report. Where is the number plate indicated in the report for the court's record? My lord, in my actions taken, 2.4, line 2.4. Just refer us to the page and paragraph number. Paragraph 2 point. Paragraph 2.4 in page 3, my lord. It has the registration number, which was established. Let's take down the registration number. First. Agambye ye kwebyo bye yazuula mu kamera ezaali ez'obwannannyini ne kwezi eza poliisi naye nga mu kusooka ku kamera ez'obwannannyini ng'asoose ku kamera eya Sacco Renewal esangibwa emabega w'ekifo ekyo ewaddizibwa emisango egyo nti era ng'amaze okuba ng'afuna ebbaluwa ey'endagaano kwabo aba Renewal Sacco yasobola okuba ng'afuna obutambi obwo oluvannyuma n'amala n'abwekebejja n'azuula nti mu butambi obwo
suspect oyo yali yakozesa emmotoka ng'akozesa emmotoka ey'ekika kya RAV4 eya number plate esangibwa mu alipoota ye ku page eyokusatu. So you say you analyzed the renewal circle camera and found that the suspect drove that motor vehicle. Yes? My lord, I established that motor vehicle's registration number plate Yes. through the police CCTV cameras. No. Well, can you just complete? What had you completed? You analyzed and found that the suspect drove motor vehicle RAV4 with that registration number. Yes. When? That was in the day prior to the incident day. And I was able to identify the features in that motor vehicle, my lord. You identified the features of the motor vehicle? Yes, my lord. After identity of the features through the renewal camera footages, I now went ahead and conducted analysis on the police CCTV cameras. Analysis on the police CCTV cameras. For what purpose? First? The analysis was to enable me establish the registration number of that vehicle. And to have its movements tracked, my lord. Agambye nti suspect yasooka n'avuga emmotoka eyo emabegako nga mu kifo ekyo era n'agamba nti no yasobola okubeera nga akozesa kamera za renewal circle okubeera nga yekebejja emmotoka eyo suspect gye yakozesa mu kifo ekyo era n'agamba nti yayongera n'akozesa ne kamera eza poliisi okubeera nga zimuyambako okumanya number plate y'emmotoka eyo n'ebifo byennyini emmotoka eyo bye yali etambuliramu. Wouldn't you have established this through the renewal camera? The registration number plate could not be established at the renewal camera footages. So I went ahead to use our police cameras along Gaba Road, that is Gaba Trading Center. Cameras along Bunga. Go slow, please. The number plate could not be established at renewal CCTV camera. Why? Why? It was because of clarity issues. Clarity, they were not so clear to show the number plate. And their resolution effect is too low, my lord. So what features did you manage to recognize using that renewal camera that aided your further investigations? My lord, I was able to see features like the spare tire, which was behind, and the color of that specific motor vehicle, my lord. The color and what else? The spare tire, which is behind, Okay. So you say after getting those features, you went to the police cameras. yes, my lord. Tell the court what you discovered with the aid of the police cameras.
My Lord, with the aid of the police cameras, I was able to. Okay, let's, there's something I missed earlier on. Yes, my lord. It's about the places. There was Kabalagala, there was, Oh, okay. The places were Gaba Trading Center, Bonga, Gaba, Bonga. Kawalagala, Yes. Lugogo, and Nakawa, my Lord. agambye nti ku kamera za renewal Sako yasobola okubeera nga ategeera kala ya emmotoka eyo suspect gye yakozesa n'okuba nga ategeera nti emmotoka eyo yalinako omupiira gwa spare emabega, n'ayongera n'agamba nti yakozesa kamera ezaabwe eza poliisi okubeera nga ategeera emmotoka eyo mu bitundu ku kkubo ly'Egaba Road n'Egaba Trading Center ne Bunga, Ekabalagala, Erugogo ne mu bitundu by'e Nakawa. Yes. you can proceed. So with the use of the police cameras, what did you? I was able to establish out. the registration number plate of that vehicle, my Lord. And upon establishing the registration number plate, what did you do? It aided me in the tracking of the movements of that motor vehicle, my Lord. Okay. That was in the day prior to the incident day. Tracked the movements of that motor vehicle in the day prior to the incident day, my Lord. Okay. And by the way, officer, if you feel like sitting down, please, we can offer you a seat. Thank you, my Lord. Would you like to sit? It's okay, my Lord. I can stand, my Lord. Okay. Agambe oyo yali ng'akozesa kamera ezaabwe eza poliisi yasobola okubeera nga ategeera oba ng'azulako enamba plate y'emmotoka eyo yali yakozesebwa n'abeera nga emuyamba okubeera nga atrackinga amakubo emmotoka eyo ge yali eyitamu olunaku ng'ekikolwa ekyo tekinnaba kubeera nga kikolebwa. Okay, now take court through what you established or observed. My Lord, upon tracking that motor vehicle movements, the police ANPR camera captured it on the 1st of April. Okay, repeat that. ANPR. Yes, my Lord. Okay. The police ANPR camera captured that motor vehicle on the 1st of April, year 2026, at 10:17 minutes and 15 seconds. Being driven from Chanja towards Kisasi, my Lord. In what paragraph is that observation made in your report? My Lord, that paragraph is under my observations in paragraph 4.1 Okay. in page 4. Interpretation? Agambye nti ye bye yazuula nga trackinga emmotoka eyo amakubo ge yali ekozesa ng'akozesa kamera ezaabwe eziba zisobola okubeera nga zifuna namba plate y'emmotoka eyo nti ku lunaku lw'omwezi nga lumu omwezi gw'okuna omwaka guno ku ssaawa 4:17 akwiseko n'obutikitiki 15 yasobola okukwata emmotoka eyo nga yali evuga okuva mu bitundu by'ekyanja ng'egenda mu bitundu by'ekisaasi ng'era ebyo byonna bye yazuula yabikola mu alipoota ye nga bisangibwa ku peegi ey'okuna. What else?
My Lord, I also observed that at 10:45:09 and 10:47:40 hours, the police camera At 10:45:09 and 10:47:40. That is in my paragraph 4.2. yes. The police cameras named Nakawa Metro Fabrication, and Lugogo Rugby captured the same motor vehicle being driven by the suspect towards Kampala city center, my lord. And my lord, that is seen Okay. Just Being go- driven. just go being through. driven by the suspect towards Kampala city center, my lord. My lord, that is seen in images 2 and 3 in my report. Yes. My lord, also observed that at 10:48:27 hours, police camera named Ginger Road New Vision Junction, police camera named Ginger Road New Vision Junction, recorded the same motor vehicle registration number indicated there, proceeding towards Kampala city center, my lord. Okay. Let's allow interpretation. Agambye ku ssaawa 4 n'eddakiika 45 awamu ne ku ssaawa 4 n'eddakiika 47 kamera zaabwe zasobola okuba nga zikwata emmotoka eyo ng'evugibwa suspect ng'ali mu bitundu by'e Nakawa Metal Fabrication ne Lugogo ku Rugby ng'evugibwa suspect oyo nga we yali avuga dda mu bitundu by'e Kampala mu kibuga n'agamba nti era ebyo bisangibwa mu alipoota ye mu bifaananyi ekyokubiri n'ekyokusatu. Nayongera n'agamba ku ssaawa 4 n'eddakiika 48 kamera zaabwe era zasobola okukwata emmotoka eyo ng'eri ku junction yawo nga ku luguudo lw'e Ginger Road nga ku New Vision ng'emmotoka eyo yali edda mu Kampala. Okay. Did you capture that image? Yes, my lord, that is in image 4, my lord. What else? My lord, I also observed that at 11:20, 10:00 hours, the police camera named Ginger Road Electoral Commission captured the same motor vehicle, still driven by the suspect, heading further towards Chibuli, my lord. Heading further towards Chibuli, my lord. And I captured that. It's indicated on image 5, my lord. Okay. Nti ku ssaawa 5 n'eddakiika 2 emmotoka eyo y'emu yali evugibwa suspect ku luguudo lwa Ginger Road ng'etuuse mu bitundu bya Electoral Commission ng'ali evugibwa ng'edda mu bitundu by'ekibuli ng'era mu alipoota ye kisangibwa mu kifaananyi ekyokutaano. Proceed. My lord, at 11:28:22 hours and 11:28:31 hours, the police camera named Daily Monitor Junction, the police camera named Daily Monitor Junction captured the same motor vehicle being driven still towards Chibuli, my lord. Nti ku ssaawa 5:28 nti kamera zaabwe era zasobola okubeera nga zikwata emmotoka eyo ng'era yali evugibwa ng'etuuse mu ssaawa ezo yali etuuse ku Daily Monitor mu junction ng'era yali evuga ng'edda mu bitundu by'ekibuli.
My Lord, that is captured in my images 6 and 7, my Lord. Era kisangibwa mu bifaananyi bye byakola mu alipoota mu kifaananyi eky'omukaaga n'ekyomusanvu. Yes. My Lord, at 11:31, 0300 hours, 11:31:3. the police camera named Total Chibuli captured the same motor vehicle, registration number indicated there, proceeding towards Kabalagala, my Lord. Proceeding towards Kabalagala. And that is seen in image 8, my Lord. Nti ku ssaawa 5:31 kamera zaabwe zasobola okubeera ng'era zikwata emmotoka eyo nga yali evugibwa ng'egenda mu bitundu by'e Kabalagala nga yali etuuse awo ku ekibuli ku Toto. Yes. My Lord, at 11:32:56 and 11:33:03, the police camera named Kisugu Kabalagala Junction, police camera named Kisugu Kabalagala Junction, recorded the motor vehicle, its registration number indicated there, moving from the direction of Chibuli towards Kabalagala, my Lord. My Lord, that is seen in my images 9 and 10, my Lord. Agambye ku ssaawa 5:32 paka ku ssaawa 5:33 emmotoka emu yali etuuse ku junction ey'Ekisugu awo e Kabalagala ng'era emmotoka eyo yali evugibwa ng'eva mu bitundu by'Ekibuli ng'edda mu bitundu by'e Kabalagala ng'era ebyo biri mu alipoota ye mu kifaananyi eky'omwenda n'ekya 10. Proceed. My Lord, between 11:37:05 and 11:50:05, police cameras named Kansanga Market, that is Rubies, Heritage Junction, Kansanga, cameras named Kansanga Market, Rubies, Heritage Junction, Kansanga, and Kabalagala Chitalanga Junction, and Kabalagala Chitalanga Junction, captured motor vehicle, the RAV4 with its registration number plate, proceeding towards Bunga, my Lord. That is seen in images 11, 12, and 13, my Lord. Wakati w'essaawa 5:37 paka ku ssaawa nga 5:05 emmotoka eyo era yakwatibwa kamera zaabwe ng'we yali ng'eri mu katale e Kansanga awo ng'era ku Rubies ne ku junction ya Heritage e Kansanga ng'emmotoka eyo yayevugibwa ng'eva mu bitundu by'e Kabalagala ng'edda ne ku junction ya Kabalagala Kitalanga ng'emmotoka eyo yali evugibwa ng'edda mu bitundu by'e Bunga ng'era bisangibwa mu alipoota ye ku page ya 11, 12 ne 13. I want to propose something, Mr. Yes. Mwaganya, Yes, my Lord. because I think this is a very long report. That's true, my Lord. Can we summarize the findings, the observations? Tell us, we all have the reports, the prosecution and the defense, we all have the reports. So I propose that you tell us, in summary, Okay, my how Lord. this vehicle moved. Okay. Summarize. when You may not yes. need to mention the name of the police camera, Yes. but just tell us it is seen here, seen there, and the time. Okay, my Lord. Thank you so much for that, You've guys. understood? Yes, my Lord. Yes. So just rush through. We have now seen this motor vehicle moving from Chanja. You've already told the court how it passed through Nakawa. Nakawa, New Vision, Daily Monitor, Kabalagala. Now you went through Bunga. Where else did this motor vehicle go, and where did it end? My Lord, from In Bunga, summary.
The motor vehicle is driven towards Gaba Trading Center. Yes. And from Gaba Trading Center, You can tell us the time. Time is important. Our trading center at what time? it was at 12:27 hours, my lord. That's in your paragraph. Paragraph 4.9. Mr. Dong, are you with us? Yes, my lord. That is in my paragraph. 4.9 is Bunga, my lord. That is Has Gaba. Bunga, then Bunga Market. It proceeds to Gaba at 4.10. That is at 11:58, my lord. 11:58, it's seen at Gaba. So from Gaba Trading Center, where did it go? From Gaba Trading Center now, it proceeds to the Renewal Circle parking yard at Renewal Circle. Parking yard at Renewal Circle. Yes, my lord. That is in, at what time? That is at In what paragraph? just a moment. If you need the printed report, we can return it if you have hardships using your computer. Private cameras at Renewal Circle was at 12:04. Under what paragraph? That is under paragraph 4.11, Okay. 4.11. So what did you observe when the car parks at Renewal Circle? My lord, at Renewal Circle, I observed the driver parking, who in this case is our suspect in the report. After parking, he disembarked off that motor vehicle, my lord. After disembarking, he locked the motor vehicle. But before he could walk to the scene, he first confirmed whether the motor vehicle locked properly. How did he do this? What did you observe him do? He was pulling the door handle at the co-driver's side, my lord. I mean, at the driver's side, my lord. After him, Interpretation, please. agambye nti emmotoka eyo yakwatibwa mu bitundu ng'evugibwa ng'eva mu bitundu by'ebbunga nekwatibwa mu trading center e Gaba ng'era yali etuuse mu trading center eyo ku ssaawa 5:58 ng'era we yava n'egenda mu parking eya Renewal Circle ng'era yatuukawo ku ssaawa 6:04 nga yakwatibwa kamera ezo ez'obwannannyini eza ssaka eyo nti ye bye yazula ku kamera eyo yalaba nga drive oyo apaakinga mu parking eyo n'abeera nga ajjako emmotoka eyo n'agyerokingira ye mwennyini naye nga suspect eyo tannaba kubanga avaawo yasooka n'akakasa nti ddala emmotoka eyo oba agirokinze bulungi ku luggi lwa driver. so after him confirming the car is locked,
My Lord, the suspect there now walked towards Gaba, Early Childhood Development Center. He walked towards Gaba, Early Childhood Development Program Center, my Lord. Did you observe anything else after that, after him walking towards the center? My Lord, I also observed that at the same parking there were other motor vehicles. Okay, in respect of the suspect. Okay, fine. Well, first finish that. There are other motor vehicles, yes? And he specifically looked for a location where he parked right behind another motor vehicle, my Lord. So what followed after him parking and walking Okay, towards? Mr. Where is that in your report? My Lord, First of the issue of him trying to ensure that the car is locked, and then also trying to find an appropriate parking. Where is it? my in the Lord, report? under paragraph 4.1, 4.1. yes, it We are going back to 4.1. summarizes 4.11, 11, eh? 4.11. Yes, my Lord. It summarizes all the activity observations from the private camera Okay. at Renewal Circle, how he parked and walked to the scene and later returned and drove away shortly. And all those actions are clearly seen in On the the CCTV image. footage, my Lord. Okay, the issue of checking the car to ensure that it's locked. They are all seen clearly in the is footage, in the my Lord. image. We shall view Yes. that in the image. Yes, my Lord. Okay. Later. Yes. Okay, please. let's summarize 4.11. When he walks to the center, what followed? My Lord, he returned in the period of about 12 minutes. Yes. Where he again checked the motor vehicle. Specifically at the side of the front tire at the co-driver's side, my Lord. Okay. Specifically, The front tire at the co-driver's side, my Lord. tiyalaba And what suspect followed? After that, he opened the car, entered and drove away. nti yalaba suspect oyo ng'ava ku mmotoka eyo ng'atambula nga adda ku kasomero ka Gaba Early Childhood Development Center, ng'era yalaba ne mu kamera eyo yasobola okulaba suspect oyo we yaparking emmotoka, waliwo n'emmotoka endala ezaali zipaakingiddwawo, ng'era suspect oyo yali yaparkinga emmotoka eyo n'agiparkinga emabega wa mmotoka endala, ng'era suspect oyo yaddayo ku mmotoka nga bamaze okuyitawo eddakiika nga 12, naye n'asooka n'akebera ku mmotoka ye ku mupiira ogw'emmaaso ogwa passenger ow'emmaaso, n'amala n'avuga n'agenda. Okay, again in summary, just brief course, when he drove away, where did he go and using what route in summary? My Lord, when he drove away, he used the minor road. Where he connected still to the Gaba road in his exit. Connected to the Gaba road in his exit. And where did he go? My Lord, he drove towards Bunga Market. To where? When he reached Bunga, my Lord, he made a stopover. And he entered in an area which was a dark spot out of camera coverage.
for a period of about 1 hour and 40 minutes, my lord. Okay, yes, for Okay. how long? When he branched off, it was to about 1 hour and 4 minutes, my lord. So when did you, I want you to brief cost, when did you last see him and when did you see him again? Which camera last saw him before the My lord, a camera branching named off? Gaba Shell last saw him at 12:31. Last saw him at 12:31, In- 32. Where do you reflect that in your report? My lord, that is seen in paragraph 4.15 and it is clearly seen in image 30, my lord. So Gaba Shell last saw him At 12:31, 32. And the next camera that sees him is called Hash Petrol Station Bonga at 14:19, 4400 hours, my lord. At 14:19, 4400 hours, my lord. fourteen 1944. Yes, my lord. Okay. So, Mr. Dongo, what is the location of these two cameras? My lord, I'm referring to Gaba Shell and Hash Petrol Station. What is the location of these two cameras? My lord, Where? the camera at Gaba Shell and Hash Petrol Station are within a distance of about 500 meters, my lord. The camera At Shell Gaba, police camera named Shell Gaba, and the police camera named Hash Petrol Station Bonga are in a distance of about 500 meters, my lord. agambye nti suspect yavuga nga ava mu kifo ekyo ng'akozesa akakubo ka ppanya n'atuuka paka ku luguudo lw'Eggaba nga yali avuga ng'adda mu bitundu by'Eggaba mu katale era n'abaako yayimirira Eggaba kamera zaabwe we zaali nga tezisobola kumulaba n'amalayo essaawa ng'emu n'eddakiika ng'ana n'ayongera n'agamba nti kamera zaabwe zakoma okuba nga zimulaba wakati wa ku Shero esangibwa Eggaba ne ku mafuta ga Hashi agasangibwa Ebbunga naye nga ku mafuta ga Shero gamukwata ku ssaawa 6 n'eddakiika 31 ne 32, then amafuta ga Hashi ag'Ebbunga wakati wa ssaawa 8 n'eddakiika 19 ng'era obuwanvu okuva ku Shero ey'Eggaba ne ku Hashi ey'Ebbunga waliwo obuwanvu bwa mita nga 5. So you say he entered a dark spot where there was no camera. What informs your opinion that he had a stopover around that place? My lord, based on the timestamps, there was delay. A distance of 500 meters cannot be driven in a period of 1 hour and 40 minutes, my lord. Okay. So when you next see him at the camera of Hash Petrol Station Bunga, where did he go? Again in summary. My lord, from the camera of Hash Petrol Station, the vehicle proceeds towards Kansanga. Yes. From Kansanga, my lord, the vehicle continues to Kabalagala.
Yes. From Kawaragala, it continues to Arena Mall, traffic lights. Yes. From Arena Mall, the vehicle proceeds towards Electro Commission traffic lights along Ginger Road. Yes. From there, it continued up to Shell Ginger Road. Okay. Ayongedde n'agamba nti emiters ebitaano omuntu asobola kubeera nga abivugira essaawa ng'emu n'eddakiika ngaana. Nayongera n'agamba nti kamera yaabwe yali esinzidde ku mafuta ga hashi ebbunga, balaba suspect ng'avuga ng'agenda bitundu by'e Kansanga n'agenda e Kabalagala ne bimukwata ng'atuuse era ne ku Arena Mall ku bitaala ne yeeyongerayo ku Electoral Commission etusangibwa ku luguudo lwa Ginger Road paka era ebyamukwata paka ku shere eya Ginger Road. So what happened at Shell Ginger Road? My Lord, the vehicle arrived at Shell Ginger Road at 14:45, 4900 hours. 14:45, 49 hours. Where the suspect was driving it parked. Yes. After parking, he interacted with the staff at Shell. How did you, using what camera were you in position to observe his activities at Shell Ginger Road? My Lord, I used the private cameras at Shell Ginger Road. That is the camera named Shell Ginger Road Forecourt 1 and the IPC. Shell Ginger Road Forecourt 1 and IPC camera. So what did you observe from your report? My Lord, the suspect disembarked, interacted with the staff, and was assisted in pushing the motor vehicle, registration number attached, into the parking area. Anything else? My Lord, that is where the activities of first. Did you observe anything else? My Lord, I also observed the suspect making phone calls around Shell Ginger Road, my Lord. My Lord, that is seen in my images between image 43 to image 49, my Lord. Okay. Agambye nti yabayo nga ne balaba suspect eyo ng'ali ku shere eya Ginger Road ku ssaawa zaali nga 8:45 ng'era bwe yali akozesa kamera ez'obwannannyini eza shere eyo ne balaba suspect eyo we yapaakinga emmotoka era nga alina ne staff wa shere eyo gwe yali ayogerako naye era ne bamuyambako okubeera nga basindika emmotoka y'okubeera ng'etuuka mu parking ng'era ebyo byonna byayogedde biri mu alipoota ye mu kifaananyi ekya 43 okutuuka paka nga ku 49. So that was the 1st of April. Did Yes, you my Lord. observe anything the next day, the 2nd of April? Yes, my Lord. Under what paragraph? My Lord, under paragraph 4.22 in page 7 of my report, What happened on the 2nd of April? on the 2nd at 10:16, 1300 hours, the police cameras named Gaba Junction, fixed camera 1 and 2, Police camera named Gaba Junction, fixed camera 1 and 2, captured the suspect, carrying a backpack, being transported on a motorcycle,
being transported on a motorcycle with an unidentified registration number plate as they head towards the scene, my lord. Okay. That is seen in images 50 and 51, my lord. Nti ku lunaku lw'ennaku z'omwezi nga 2 ogwokuna omwaka guno mu alipoota y'ebisangibwa mu peegi ey'omusanvu ku ssaalisa wanganyira 16 ti suspect yalabibwa ng'ali ku junction y'e Gaba Kawuku yakwatibwa kamera yaabwe eya namba emu n'eyokubiri ebalaba suspect eyo ng'alina ensawo gye yali aweese ng'ali ku pikipiki ng'era gye batasobola kubanga bategera enamba plate yaayo nga yali avuga ng'adda mu bitundu we yaddiza omusango ng'era bisangibwa ku kifaananyi kye ekya 5 n'51. Mr. Odongo, two things. First, in your paragraph 4.22, what date did you quote? What date is in your report? Paragraph 4.22 indicates 2nd of April 2025, my lord. I mean 2026. My lord, there was a typing error I would like to bring to your attention. Instead of the year 2026, the error came and it is typed 2025, my lord. Is that the only error you want to correct? Yes, my lord. Okay. Then this court would like to know, on this second, how did you identify the suspect on this particular motorcycle? How did you manage to detect him? Because you said a motorcycle has no registration number. How did you know that the person being carried on that particular motorcycle was the suspect? My lord, after the arrest of the suspect at the scene, I want you to go slow. upon arrest of the suspect from the scene, my lord, Yes. he was taken to a police station, that is Kabalagala police station. Yes. Where I saw his dress code. Yes. And identified him as the same suspect who was arrested from the scene, my lord. Yes. Upon identifying that, I went and queried the police cameras along Gaba Bypass Road. That is the Kauku Junction camera. Yes. And I was able to identify the same suspect on those cameras Using what? based on the dress code. The back bag and the eyeglasses. Okay. Yes. So you saw that motorcycle carrying the suspect towards the scene. Yes, my lord. Anything else? Upon seeing the suspect heading to the scene on that motorcycle, I went ahead and analyzed the footages of Wentz Medical Center. Yes. Why Wednesday Medical Center?
Wentz Medical Center is where the victims were rushed to after the attack, my lord. Okay. What did you observe? My lord, I observed that at 11:20, 2300 hours, the private cameras at Wentz Medical Center recorded unidentified individuals were bringing the victims for medical attention, my lord. My lord, I would also love to notify you that from the time I see the suspect at the cameras of bypass and the time I see, Bypass, when you say bypass, that you are is confusing Gaba us. bypass road, the camera named Kauko at 10:16. That Yes. is when he was on a border. Yes, my lord. motorcycle? Yes, my lord. So when you see the suspect at Gaba Kauku camera, at what time? At 10:16, Yes. I again see now the victims being brought at 11:20, which gives a time frame of 1 hour and 4 minutes. What time did you see the victims being brought? I see the victims at 11:20, my lord. What period is this? It's a time frame of 1 hour and 4 minutes. 1 hour, 4 minutes. Yes, my lord. Sure. Yes. It is My lord, 10, 10:16. 10:16, not 11:20. 60. 10:16 and Okay. 11:20, my lord. Okay, I had recorded 10:60. Okay. 10:16. yagambye nti yaseka kooti okubanga atereezaamu mu nnaku ez'omwezi eziri mu alipoota ye nga yali yakola ensobi ng'ateekamu ennaku z'omwezi 2 omwezi gwokuna omwaka gwa 2025 n'atereeza nti wabadde zirina kubeera mu nnaku z'omwezi 2 ogwokuna omwaka gwa 2026 n'agamba yasobola okubeera ng'ategeera suspect oyo mu butambi ng'asinziira ku ngeri gye yali ayambaddemu ng'era suspect oyo olw'ensonga nti yali yakwatibwa ku ssiini n'atwalibwa ku poliisi y'e Kabalagala mu ngeri y'emu gye yali ayambaddemu, era n'agamba nti ku bypass y'e Gaba road ng'asinziira ku kamera y'e Kawuku ku junction yasobola okulaba nga suspect oyo yali ayambadde mu ngeri y'emu, ng'era yali ayina ne galubindi ze yali ayambadde, ng'era suspect oyo yali ku border ng'agenda weyakolera ebikolwa ebyo. N'agamba nti ng'asinziira ku kamera ez'obwannannyini ez'eddwaliro za Wets yasobola okubeera ng'alabako abaana abaali baasalibwa oba abaali baatemebwa nga baali batwalibwayo ku ddwaliro eyo okubeera nga bajjanjabwa. N'agamba nti zaali ssaawa 5:2 ne ssaawa 5:23. N'ayongera n'agamba nti kamera eza Wets zasobola okubeera nga ziri kodinga ng'era ziraba abantu abo bali baleeta abaana abo okubeera nga bayambibwa. N'ayongera n'agamba nti kamera ey'Akawuku ku junction yali yala suspect oyo ku ssaawa 4:16 ng'era yali ayambadde mu ngeri y'emu n'akompeyaringamu nti essaawa wakati we yali ng'ali ku junction eyo ey'Ekawuku n'abaana we bali batwalibwa ku ddwaliro lya Wets lwali ssaawa nga 1:04. Okay, so you say you identified him, the way he was dressed, the backpack, and sunglasses. I want you now to, as we go to the next step, to show
your observations to court from the cameras, from the raw footages, before we wind up. Okay, do we, how long do you think it's going to take? I wanted us to have a health break. How long are the images? The ones we are going to play. The footage takes about 10 minutes, my lord. Okay, we can see that. Thank you. We are going to use the screen, so I will request you to, or your team, to come and help. I want you to use the big screen for court. Are we okay with the position of the screen? It's up to you. You are the one who knows how these things work. My lord, is the view okay? The position, is it okay? It should be fine. It should be fine. Thank you, my lord. My lord, we request that we change the seating postures. We allow us to sit the other side to view this way. Please, come over. You may as well find where to sit, the assessors. My lord, we request for the flash as well, so that we use what was admitted in court. You will move out with your microphone and you explain these footages to court the way you have been. He should also change. Technical. The flash is here. He's entitled. No. Let's say We haven't given us the seats. Make sure Mr. Okello is also able to watch. My lord, I pray he comes this way. Can you, Mr. Okello, can you watch what's happening there? The screen. No. we could adjust it. It's okay. I'm going to Yes. Mr. Okello, can you now see the screen? There's nothing playing now. I want to be sure that you are able to see the screen. Mr. Dongo, you will first explain to court the content of that flash. What does it contain in details, and what are you going to play? Well, my lord, the flash contains CCTV footages for the movements of the motor vehicle, CCTV footages, the movements of the motor vehicle from Chanja, through multiple locations, that is Nakawa, Lugogo, Electoral Commission, Chibuli, areas of Kabalagala, Kansanga, Surubunga,
and finally to Gaba. From Gaba, you also see the vehicle at Renewal Circle. From Renewal Circle, my lord, we see the return route of the same motor vehicle. As you have told the court in your evidence? Yes, my lord. Okay. In the return, you see the vehicle in areas of Bunga, Okay. Kansanga, Kabalagala. We see it at the Arena Mall, traffic lights. It proceeds to Electoral Commission and finally to Shell Ginger Road, my lord. Okay. Those are all the movements in the day prior to the incident day, my lord. Okay, let's have the footage. If you want, you can sit. My lord, I believe even Mr. Okello may sit if he wants. He prefers to stand? Okay, it's okay. Agambye ku flash eyo kuliko akatambi akakwatibwa emmotoka eyo we yalinga evugibwa we yatandikira mu bitundu by'ekyanja neeyita enakawa erugogo ku Electoral Commission ekibuli ekabalagala ekansanga ebbunga paka we yakomekereza mu bitundu by'eggaba naye nga eggaba yapakinga ku renewal essako n'emmotoka eyo era yakwatibwa we yalinga eddayo ng'ekozesa ebitundu by'eggaba kansanga kabalagala ne ku bitala bya Arena Mall ku Electoral Commission ne we yakomekereza ku Ginger Road ku Shell. Where are your friends to help you? Please. How much time do you need, Mr. Dongo? My lord, just connecting this cable. This device has refused to work, my lord. About 2 minutes. Junction ekansanga. That is the motor vehicle, my lord. Proceeding now towards Chitalanga Kati awo yali Junction. ng'egenda ku Kitalanga ku junction. That is the motor vehicle, my lord, now at Bunga Market. Ye emmotoka ng'etuuse katale k'ebbunga. It proceeds towards Gaba Trading Center. Ne yeeyongerayo paka mu katawuni k'eggaba. As you see the camera named Gaba National Water at the junction.
ng'era kamera eyo yali ya Gaba National Water ku junction eyo clearly captured it. n'egikwata bulungi. That is the motor vehicle, my lord. The next camera from National Water is Gaba Trading Center. And that is that junction as you're coming towards the scene, my lord. Kamera endala eyamukwata era yali ya Gaba Trading Center. The direction is facing is the direction of the scene, my lord. Ng'emmotoka gye yali etunudde yali agenda eyo wali wakola ebikolwa ebyo. My lord, one of the features that I identified earlier on in the report is the back hind tire, the spare tires you see. Ng'era bye yali yazula ku mmotoka eyo yali eyina spare tire emabega. My lord, from there, the next camera that sees this motor vehicle is a private camera at Renewal Circle. Eyo kamera yali ya bwannannyini eya Renewal Circle era nayo neekwata emmotoka eyo. The activities I earlier on took you through are all clearly seen here, my lord. Ng'era byonna bye yatuusizza mu bujulizi bwe byonna biraba mu katambi ako. Can you rewind a bit to see how it comes to renewal? My lord, that's how the vehicle comes to renewal. At the parking, there were other motor vehicles, but he came looking, searching for where to park, and parked right behind that black motor vehicle you see. Nti eyo engeri emmotoka gye yatuukamu mu kitundu ekyo era n'apaakinga emabega w'emmotoka eyo. Play on. My lord, that is how the suspect disembarked from the motor vehicle. Nga ye engeri suspect gye yava mu mmotoka eyo. He closed, as I was earlier on explaining, N'aggalawo and emmotoka confirmed whether it was properly closed. n'akakasa oba ddala yali yegadde bulungi. Can you play it again? That particular activity? Is that okay? Thank you, my lord. And So he therefore now walks towards the scene. Awo n'amala n'atambula paka ali ku ssiini oba we yatemulira abaana. My lord, he finished about 12 minutes from there. Ng'era kyamutwalira eddakiika nga 12. I think you can forward it to when he returns. That's what I'm trying to do, my lord. Is there returning, my lord? Ng'era yoyo ng'akomawo. As I earlier on talked about checking on the tire right at the co-driver's side, on the left-hand side. That is the activity there. Era He yawo checked it. n'asooka ne yeekebejja omupiira gw'emmaaso gwa passenger. After checking, he got into the same motor vehicle. Ng'amaze ogwekebejja n'addamu n'ayingira emmotoka.
My Lord, that's how he leaves that parking. nga yengeri gye yavaawo ku parking eyo. You may have to forward to the next camera if it takes longer. There, my Lord, he has left that parking. Awo amaze okuba nga avaawo ku parking eyo. From that parking, my Lord, the next camera is Gaba Trading Center. It sees the same vehicle joining the Gaba Road from a minor road. My Lord, it means he didn't come back through this junction. He used a shortcut and joined this Gaba Road through a minor road. Nti kamera zaabwe eza Gaba Trading Center tezaamulaba nga akomawo wabula yakozesa kappanya. That is the vehicle there, as you see, my Lord. Era ye emmotoka eri maaso nga bwe. Then it proceeds now to the same route used now here. Awo neekozesa era ekkubo erimu lye yabadde The akozesezza. camera of Gaba National Water Nga ye kamera ya Gaba National Water. proceeds to Bunga Market. Ng'egenda ku katale k'ebbunga. As you may see, that is Oryx on your left. That is the vehicle proceeding, my Lord. Era ye emmotoka eyeeyongerayo. Now, this is where I show, in this footage, it shows branch of point to a dark spot. This is the camera named Gaba Shell at 12:31, as I earlier on said, my Lord. Ng'era eyo kamera eya Shell ey'eggaba eyakwata emmotoka eyo ku ssaawa 6:31. Between that camera and the next camera is a distance of about 500 meters, my Lord. Nti wakati wa kamera eyo n'eyaddamu okumukwata waliwo distance ya meters nga 5. Now from that dark spot, my Lord, you see that vehicle getting back to this Gaba Road at 14:19, as I earlier on said. Awo neddamu nerabwa ku luguudo lw'eggaba road ku ssaawa 8:19. From 12:31, you see it again at 14:19. It returns to the road and drives through towards the direction of Kansanga. Ng'era yali evuga ng'egenda mu bitundu by'e Kansanga. You see it at Kabalagala Chitalanga Junction. N'ogiraba ku Kabalagala Kitalanga Junction. It is here at Heritage Junction, Kansanga. Neddamu nerabwa ku Heritage Junction e Kansanga. From Heritage, it comes to, this is Kabalagala Junction, as you may see, my Lord. Junction ye Kabalagala nga emulaba. As it's proceeding now towards Arena Mall. Awo ng'ali egenda paka ku Arena Mall. That is the vehicle now at Sharing, Nsambya Sharing. Awo ye emmotoka ng'etuuse Nsambya ku Sharing. And that is the vehicle at Arena Mall. Kati nga ye emmotoka Traffic ng'etuuse ku lights. Arena Mall ku bitaala. It takes the direction of Mukwano Road N'ekwata oluguudo oludda ku Mukwano Road. and arrives here at Electoral Commission, my Lord. Awo ng'etuuse ku Electoral Commission. From Electoral Commission, Shell Ginger Road is right here, my Lord. Awo Shell Ginger Road eri awo wali So mulaga. the vehicle branched to Shell Ginger Road, Era emmotoka n'eweta awo ku mafuta ga Shell Ginger Road. maybe also known as Kitgum House. Era ng'ewayitibwa era nga Kitgum House. So that is now the camera at Shell Ginger Road, my Lord. Nga yeyo kamera eya Shell Ginger Road. That is how the vehicle arrived at Shell Ginger Road. Nga ye engeri emmotoka gye yatuukamu ku Shell eyo. The suspect was driving it disembarks. Era suspect yali avuga emmotoka eyo n'avaamu.
he interacted with the staff of Shell. n'ayogera n'omu ku bakozi aba Shell eyo. The suspect of Shell now, the staff at Shell now enters in the vehicle. Ng'era omukozi wa Shell eyo n'ayingira emmotoka eyo. Then the suspect participated in the activity of pushing that same motor vehicle. Ng'era suspect naye yasobola okubeera nga asindika emmotoka eyo. While being assisted by other staff at Shell Ginger Road, my lord. Ng'ayambibwako n'abakozi abalala aba Shell eyo. And they pushed it to the parking within there, my lord. Era ne bagisindika paka mu parking ku Shell eyo. You play on, but we see the activity. That is the suspect you're seeing, my lord. Yoyo suspect gwe mulaba. That is the other staff at Shell. Yoyo omukozi omulala owa Shell. Another staff joined. Omukozi omulala n'abeegattako. That is now the point where they began pushing. The suspect himself started pushing the vehicle. Then other staff joined and pushed that vehicle. My lord, from there, that is where the activity of first ends. We come to the second day of April. This is the camera named Gaba Kauku Junction. It shows this suspect emerging from the Nanjala Road somewhere here, my lord. While on a motorcycle, my lord. This is where I sighted him, my lord, on this camera. After identifying the dressing code. After his arrest, my lord. Is it zoomable? Yes, my lord. Can you try to zoom it for court? So at that point, my lord, you see the suspect with the back bag, putting on the black glasses, the sunglasses. This camera is installed at Gaba Bypass Road. As you're coming towards Wentz Medical Center. It's about 1 kilometer from the scene of incident, my lord. Play on. That is the opposite camera now showing the suspect on a border heading towards the scene, my lord.
kamera ng'era eraga suspect ng'agenda ku scene kwennyini. From there, my lord, it was at 10:16. The next activity you see is the victims being brought to Wens Medical Center, my lord, at 11:20. Kati awo akatambi kali kakalaga abaana abo abali baatemulwa ku ssaawa 5 nga baleetebwa ku ddwaliro eyo ku ssaawa 5:2. The first victim was brought at 11:20. Era victim yasooka yaleetebwa ku ssaawa 5:2. Second victim was at 11:22. Nga victim omulala owookubiri wali wamaze okuyitawo eddakiika 2. Then the third victim was at 11:24. Omulala yali bamuleeta ku ssaawa 5:24. My lord, that is the first victim as you see here. Nga yoyo victim asooka nga bamuleese. Was rushed to the emergency room. The same person returns. One was carrying the first victim. Era omuntu eyo yali asitudde omwana oyo n'akomawo. At 11:22, my lord, that is the second victim. Ku ssaawa 5:22 ne baleeta victim omulala oba omwana omulala. That is the third victim now being brought at 11:24. Nga era omwana Here. yali owookusatu nga naye aleetebwa ku ssaawa 5:24. My lord, that is all about the footages at Wens Medical Center and all the movements of the vehicle, my lord. Thank you so much. Thank you much, my lord. Can we resume our seats? My lord, that should be it from the witness. Miss Sarah or Mr. Kumbuga, who is going to cross-examine? How long do you think it will take? Because I wanted us to have a health break. Okay, let's have him cross-examine and then we can take a health break. May I please have my exhibit? May I please have my exhibit? Hey, the flash. Yeah. Can you return the flash report? Or you wanted to? Oh. Want to cross-examine him on it? No. Just cross-examine. Okay. Good afternoon, officer. Good afternoon, my lord. On your findings at 5-6, That is page what? page 8/41, Page? 8.
Yes, on page 8, 5.6. 5.6, right? Yes. Private cameras at Renewal Circle located behind the scene of the incident were not operational during the morning hours of 2nd April 2026, but resumed recording at 12:52, 22 hours in the afternoon. Were you given any explanation as to why these cameras were not operational in the morning hours? My Lord, since I interacted with the system myself, I established there was a power breakout at that time. abuuziddwa ekibuuzo nti ku kamera za renewal sako ez'obwannannyini nti lwaki kamera ezo zaali tezikola mu ssaawa ez'okumakya wabula zaddako wakati ssaawa 6:52 ye n'agamba mu kuzuulako yali yazuula nti ekiseera ekyo ssaawa amasannyalaze gaali tegaliiko. And are you aware that was the time that the alleged incidents occurred? Yes, my Lord. Then from the recordings, the camera recordings, were you able, if even you zoom, that is on the first, were you able to identify a face? Could you identify any face from the camera recordings? Which camera recordings is specific? The one from first, throughout, from the time the vehicle was moving, Toto Chibuli, all throughout on first. I think the question is, were you able to identify the face of the person that was driving that vehicle? That vehicle. From the cameras at Renewal Circle and at Shell, I was able to identify you. As I was watching the video, it was too dark for any of us to identify. We could not even identify the... Maybe that was the viewers from the screen and the light effect, but it's clearly seen in my laptop. Mr. Mwaganya, do your colleagues have a copy of the flash? Do they have a copy of the flash? No, my lord. I think you need to give them a copy. Later, even when they are doing their submissions. Any more question? Just one now. From your analysis, when he was driving throughout in your camera, could you identify that the driver or any of the drivers in those vehicles could have a mental illness just from seeing the cars moving? That is a very strange question to a CCTV My Lord, analyst. maybe what I can say Yes. is that the driver was very conscious and observing traffic regulations, could stop at the traffic lights to show that the lights are red, not allowing him to proceed. And once they go green, he was able to proceed and he could not knock anyone on the way. yabuuziddwa nti oba yali amanyi nti ekiseera ekyo amasannyalaze gatali oba yalina obuzibu ku bwongo bwe, n'addamu n'amugamba nti okusinziira drive oyo oba suspect oyo engeri gyali yavugamu emmotoka eyo yali agivuga bulungi, ng'era ku bitaala nga wekibeera nga kikya red, nga drive oyo ayimirira nga wekiraga green oba kiragala nga drive oyo agenda, ng'era yali tatomera muntu yenna. That's all, my lord. Any re-exam, Mr. Mwaganya? No, my lord. AIP Odong, thank you so much. Much obliged, my Lord.
Could we take a health break of 15 minutes and return at 1:45? Koti egenda humulamu eddakiika 15. Finally, footage abadde ayogerwako amaze n'alabibwako abantu bangi nnyo ababadde babuuza mwatugambye mugenda kuleeta footage ate kati ebigambo nga bye bingi okusinga footage naye kaakati tugenda kutunuulira emu ku ebyo ebituweereddwa naddala mu footage. Bukyanga obulumbaganyi buno bugwawo ennaku z'omwezi nga 2 mu bitundu eby'eggaba ebigambo ebisinga bibadde bitunyumizibwa bunyumizibwa. Tuyinza obutaba ba mukisa kufuna ku vidiyo ng'omukulu ono bw'abanga ddala kituufu ye yatta abaana ng'akutte akambe abafumita ng'asoose okwetikka omwana asooka era bw'atyo bw'atuuka mu ddwaliro ne bamudirectinga obaana okubeera ng'ate abatwala mu emergency. Ne vidiyo ey'okubiri n'etulaga era omukyala y'omu ng'aleese omwana ow'okubiri ne vidiyo era endala n'etulaga omulala tabadde mukyala nga naye adduka sipiidi okuleeta omwana ow'okusatu. Kino kikusiigira ekifaananyi eky'embeera eyo eyaliwo mu bitundu eby'eggaba. Oba otegeera bulungi olaba eddwaliro ery'abantu abaali batudde obulungi nga baali bazze kubeera nga bafuna obujjanjabi. Sooka okanzirizeyoko emabega. Eddwaliro olaba abantu baali batudde bulungi tewali kizibu kiriwo. Omukyala gye yabawa amattuka ng'ajja adduka emisinde. Omusajja ono waayingira yesu tugende mu maaso waayitawo akaseera katono nnyo omukyala n'ajja ng'adduka n'omwana okusobola okubeera ng'ate amuyingiza eddwaliro okusobola okulaba ng'oba ayinza okugezaako okutaasa ate ozizaayo emabega ayinza okugezaako okulaba ng'ate ataasa obulamu bw'omwana. Kyentunuulidde mu kifaananyi ekyo ye pressure. Omulaba wuuyo yali mwami wuuyo ng'ajja adduka mute wuuyo omulaba ajja akutta omwana ng'ayiikayiika oba omulaba. Abali mu ddwaliro ekituufu ekyali kigenda mu maaso tebaasooka nakikola kitegeera kubanga nga wonaabeera awo ng'oli ku waiting n'olaba gwe baleese n'olaba ng'ate oli ayingidde addayo adduka emisinde era tewaayitawo bbanga ddene nnyo era n'omulala n'ajja era n'aleeta omulala era ng'adduka. Kakati ku mwana ow'okubiri awo reality weesetingira ini nti wandibanga waliwo ekikyamu baasoose ne baleeta omwana eyasoose kati ate baleese n'omwana ow'okubiri. Kiki ekikyamu ekiyinza okuba nga kibaddewo eyo ki ekiriwo oba okategeera omulaba. Omukyalo ono eyabadde atudde yeekanga okulaba ng'ate waliwo omulala gwe bayingiza gwe bakola ki gwe baleeta. To me that was my first observation. Era awo oyinza okugamba nti akajagalo wakati mu ddwaliro we katandikira abantu nga tebategeera kiki ekibaddewo era n'abaali ku reception abasinga ne beesinda ne bavaawo abaali batudde n'okuyimirira ne bakola ki ne bayimirira. To me that is my first observation. My second observation, bukyanga tutandika okufulira obujulizi buno School of Thought says Okello yandibanga awaayirizibwa Okello yandibanga yaleetebwa buleetebwa zibadde weeziri olw'ensonga nti tubadde tetunnafuna bujulizi okuleka ebigambo ebikwata Okello ne bumuleeta ku crime scene okukakasa nti Okello tewali mbeera yonna eyinza okubanga yaliwo maybe n'aleetebwa n'asuulibwawo
obanga yakakibwa bukakibwa okuleetebwa. Okusinziira mu bujulizi obutuweereddwa Odong Emmanuel era ng'ono CCTV footage analyst atugambye nti nno ku renewal sacco asose n'atusigira ekifaananyi omwakulu ono gye yava bw'obanga omanyi ebitundu by'e Nakawa bw'asala n'ava ekisaasi yakozesa ekkubo erifulumayo okudda ku sayidi ya Jinja Road liri awo ndowooza nga ku Spear bwemba sitegedde bubi. Ate no tunaabanga akutula okudda mu kibuga. Bw'akutula okudda mu kibuga bw'atuuka ku Vision Group ayitawo n'atuuka ku yaadi. Kati ku yaadi tadda mu kibuga wabula aweta bw'ati nadda ekibuli. Bwadde ekibuli takwata kino ekidda ku CID wabula akwata kino ekidda ku sayidi ya Daily Monitor kyova nti kamera yo ku Daily Monitor emulaba. Kakati bw'atuuka ku Daily Monitor tasala kudda eri ayambuka nga dda gye bayita ndowooza ye Wabigalo. Bw'atuuka Wabigalo asala mbwati n'ayita ku Shero n'amala n'akkirira ate okudda Kabalagala avenue eyo eriko nnyo Abasomaali bangi. Kati bw'otuuka mu junction eyo kino kidda Nsambya kisobola okukira Ensambya wali bwe bajjira wakyo kisobola okusala okudda Ensambya ku ddwaliro kino kidda Kabalagala oba wenyine oba Kabalagala kiba kidda Kansanga ndowooza mba seerabidde sitegedde bubi. Awo watu bw'ayita n'agenda n'atuuka Ebbunga n'ava Ebbunga n'agwa e Gaba mu Trading Center bw'atyo n'atuuka ku kifo ng'akozesa parking ya Renew Sacco. Era bw'atyo bakulaga nti nno avaawo no nkyali ku ddeyanga bbiri. Bw'atyo bakulaga nti nno avaawo then n'aparkinga n'ayigenda ku ssomero gy'amala eddakiika 12 n'amala n'akomawo. Eddakiika ezo 12 bw'oba obadde ng'ogoberera omusango guno zikwataganira ddala n'eddakiika omukyalo oli zaatunnyonnyola zaamala ng'anyumya n'omusajja ono Phoebe. Kubanga bw'obala Phoebe okumulaba ogenda okumunnyonnyola bye yeetaagisa okuva wano okutambula okutuuka ku ssomero n'okuva ku ssomero okudda ku mmotoka ye. I think 12 minutes ziba zifiitingira ddala mu nsonga eyo. Olunaku olwokubiri olwa incident weebeerawo okusinziira ku munoonyereza wa poliisi akulaze nti nno basooka ne bamulaba Gaba Trading Center zaali ssaawa 5 n'eddakiika ndowooza zibadde oba 5:08 wemba seerabidde ku saa 5:58 kamera mulaba ng'ali ku boda. Kakati wabaddewo mu comment section ebigambibwa nti ebintu tebiri kiriya. So mpaka kufaana kiri aka boda. Wo bagezezzaako okumuzuuminga batumi oba nze njagala ennyaabe ye naye okusinziira ku kifaananyi ekituweereddwa jjawo akantu kano. Okay. Kakati kano kamale okuvaawo. Bw'otunula omuntu ali mu kifaananyi n'omufaano omuntu gwe tulina bali mu sheepu y'emu. Tumi omuntu ali mu kifaananyi bagenda kuzoominga. Okay? Wano waali awo kiyinza obbeera ekizibu okutegeera naye ekikulu nti mu vidiyo eno at least yo back bag agikola ki agirina. Bw'otunula wano ekisooka bw'otunuulira engoye zino zikwatagana n'engoye Okello zibaamukwatiramu. Ekyokubiri sayizi y'omuntu yenkanankana ne sayizi ey'Okello. Oba okategedde bulungi? So far. Thank you. Bw'otunuulira olugoye luno sooka ozzeeyo mpe ne luli. Lufaananira ddala ne luno. Sprint abadde ejja tutukolera bulungi naye kale bw'ozitunule wadde nga olabira mu distance zaagala okubeera nga zikola ki nga zifaanana okusinziira nga bikoze eki we bituweereddwa. Sooka ompeeko omukulu ng'atunnyonnyola olugendo lw'omukulu olw'olunaku olwokubiri olw'okutta abaana bwe kubeererawo. Sooka otuweeko.
This is the camera named Gaba Kauku Junction. nga yeya kamera eyeggaba kawuku ku junction. It shows this suspect emerging from the Nanjala Road somewhere here, my lord. Ng'eraga suspect oyo ng'ava ku luguudo lwa Nanjala While on a motorcycle, my lord. ng'ali ku piki. This is where I sighted him, my lord, on this camera, Nga we yamulabira ku kamera eyo after identifying the dressing code ng'amaze okutegeera engeri gye yali ayambaddemu after his arrest, my lord. olunaku lwe baali bamukwata. Is it zoomable? Yes, my lord. Can you try to zoom it for court? So at that point, my lord, you see the suspect with the back bag, putting on the black glasses, the sunglasses. Mu kiseera ekyo olaba suspect oyo yali ng'aweese ensawo ng'era ayambadde ne gaalubindi ezaali enzirugavu. This camera is installed at Gaba Bypass Road. Nga kamera eyo eri ku Gaba As bypass you're road. coming towards Wentz Medical Center. Ng'ojja paka ku ddwaliro lya Wentz It's about 1 kilometer from the scene of incident, my lord. ng'eringa kilomita emu paka okusiini oba obattira abaana. Play on. That is the opposite camera now showing the suspect on a border heading towards the scene, my lord. Eyo kamera ng'era eraga suspect ng'agenda ku siini kwennyini. From there, my lord, it was at 10:16. The next activity you see is the victims being brought to Wentz Medical Center, my lord, at 11:20. Kati awo akatambi kali kakalaga abaana abo abaali baatemulwa ku ssaawa 5 nga baleetebwa ku ddwaliro eyo ku ssaawa 5:2. The first victim was brought at 11:20. Era victim yasooka yaleetebwa ku ssaawa 5:2. Second victim was at 11:22. Nga victim omulala owookubiri wali wamaze okuyitawo eddakiika 2. Then the third victim was at 11:24. Omulala yali bamuleeta ku ssaawa 5:24. My lord, that is the first victim as you see here. Nga yoyo victim asooka nga bamuleese. Was rushed to the emergency room. The spare person returns. The one was carrying the first victim. Ng'era omuntu eyo yali asitudde omwana oyo n'akomawo. At 11:22, my lord, that is the second victim. Ku ssaawa 5:22 ne baleeta victim omulala oba omwana omulala.
That is the third victim now being brought at 11:24. nga era omwana Sia. yali owokusatu nga naye aleetebwa ku ssaawa 5:24. My Lord, that is all about the footages at Wayne's Medical Center and all the movements of the vehicle, my Lord. Thank you so much. Much obliged, my Lord. Bw'otunula mu ntambula za Okello ng'otunudde olunaku lwe yava ekyanja n'avuga emmotoka bw'atyo n'asalinkiriza n'ajja ku Jinja Road, n'ava ku Jinja Road n'ajja Ekibuli, n'ava Ekibuli n'asalinkiriza n'akkirira e Kabalagala buuyo Bbunga agenze Gaba, asaze mpaka bwe yatuuka ku kifo awaali essomero olunaku lwe yali avuga emmotoka. Olugendo lwe lwokka olutamanyiddwa ye dark sport gye yagendamu okumala essaawa 1:46 wakati wa Shell Gaba ne Olis Bbunga. Awo wokka we tuyinza okulemererwa okumanya biki bye yali akola mu kaseera ako. Wabula entambula z'Okello zonna zikulaga nti agenda okusimbula ewe okugenda yonna gye yali agenda ku community church e Bbunga. Nkugambye okuleka dark sport gye yagendamu eyo etali revealed because tewaali kamera, entambula ze zonna tewali we bakulaga nti n'agendako ku ssomero gundi n'agenda ku ssomero gundi. Kikulaga nti agenda okusimbula gye yava okutuuka gye yali alaga yali agenda ku ssomero ly'e Bbunga. Ekyo kyongera okukuba ebituli mu balina ekirowoozo nti omukulu ono yandibanga alina obuzibu ku mutwe lwa nsonga nti nno akulaga nti bw'asimbula emmotoka agenda straight we yali alaga. Ekyokubiri, era ekirowoozo ky'omutwe ekirowooza nti nno yali anoonya baana ba ssomero bakutta, era nakyo kikubibwamu ebituli kubanga tewali ssomero ddala lyagendako, mpozi waabanga yaligendako nga yaligenda mu kwene essaawa 1:48 bwe yabulira mu maaso ga kamera wakati wa Shell ne Olis, kubanga bakugambye nti awaliwo meters 5. Kitegeeza nti either yapaakinga oba yafuna waaweta, either we kisoboka okuba nga kikola ki kisoboka. So emikisa mingi nti omukulu ono ekigendererwa kye kyali kyakutta baana ba ssomero naye ab'e Bbunga. Lwaki kyeyali kigendera kikutta baana b'e Bbunga, lwaki tekwali kutta baana balala? Ekyo kiyinza okubeera ekizibu okutegeera, naye okusinziira mu ntambula ze kikakasibwa nti nno ekigendererwa kye kyali kyakujja awo so si wantu walala wonna. Kaakati mu cross examination boogedde ku nsonga y'okusika ebifaananyi nti tosobola kulaba bintu kiryale, naye ensonga omusirikale gy'ayogeddeko etegerekeka. Screens zino buli omu erina amaanyi gaayo, kyova nti bagamba nti waliwo screen eya 4K, waliwo ya HD n'ebifaanaganako bwe bityo. So buli screen okusinziira ku screen gy'oviewingiddeko osobola okulaba ekintu ekyenjawulo, kyova nti naawe andaba waliwo agamba nti sayima ekifaananyi kye kibi naye nga ekyange eno kyenkuwa kirungi naye nga type ya screen gy'olabirako yembi. Ekyokubiri waliwo abadde agezaako era okukomyawo argument y'Okello okubanga mugwi wa ddalu, era bw'atyo n'abuuza nti wamulaba nga avuga emmotoka yakulabikirako ng'omugwi w'eddalu obanga alina ekizibu ku mutwe, wabula ate ofiisa n'amugamba nti okusinziira ku gye nnalaba engeri gye yali agobereramu amateeka g'ekkubo, yali agagoberera buli kimu nga wasanga ekitaala ayimirira, walina okuyisa ayisiza, watalina kuyisa tayisizaawo, ekiraga nti yali agoberera bulungi era yali ategeera bulungi kye yali akola ku lunaku olwo. Paako ne cross examination eyo katono. Your findings at 5-6. That is page what? Page 8/41. Page 8. Yes, on page 8. 5-6. 5.6, right? Yes. Private cameras at Renewal Circle located behind the scene of the incident were not operational during the morning hours of 2nd April 2026, but resumed recording at 12:52, 22 hours in the afternoon.
Were you given any explanation as to why these cameras were not operational in the morning hours? My Lord, since I interacted with the system myself, I established there was a power breakout at that time. Nti lwaki kamera ezo zaali tezikola mu ssaawa ez'okumakya wabula zaddako wakati ssaawa 6:52 ye n'agamba mu kuzuulako yali yazuula nti ekiseera ekyo ssaawa amasannyalaze gaali tegaliiko. And are you aware that was the time that the alleged incidents occurred? Yes, my Lord. Then from the recordings, the camera recordings, were you able, if even you zoom, that is on the first, were you able to identify a face? Could you identify any face from the camera recordings? Which camera recordings is specific? The one from first, throughout, from the time the vehicle was moving, Toto Chibuli, all throughout on first. I think the question is, were you able to identify the face of the person that was driving that vehicle? That vehicle. From the cameras at Renewal Circle and at Shell, I was able to identify you. As I was watching the video, it was too dark for any of us to identify. We could not even identify the... Maybe that was the viewers from the screen and the light effect, but it's clearly seen in my laptop. Mr. Mwaganya, do your colleagues have a copy of the flash? Do they have a copy of the flash? No, my lord. I think you need to give them a copy. Later, even when they are doing their submissions. Any more questions? Just one now. From your analysis, when he was driving throughout in your camera, could you identify that the driver or any of the drivers in those vehicles could have a mental illness just from seeing the cars moving? That is a very strange question to a CCTV My lord, analyst. maybe what I can say Yes. is that the driver was very conscious and observing traffic regulations, could stop at the traffic lights to show that the lights are red, not allowing him to proceed. And once they go green, he was able to proceed and he could not knock anyone on the way. Kubidiwa sawa zino. Okello oba ayagala oba tayagala. Alina omusango ogw'okwewozaako. Kakati enneewozaako yejja okusalawo oba kituufu ddala omusango agulina oba tagulina. Lwansonga obukakafu weebuli nti nno kituufu. Olunaku the day before olunaku obutemu bwe bwaliwo Okello kituufu ku crime scene yaliwo era yatuukawo era n'abamujulira weebali. Kitegeeza nti with this video Phoebe aba mutuufu okugamba nti omusajja namulabako. Ekyokubiri, olunaku obutemu we bwabeererawo obujulizi kituufu weebuli. Ekisooka obwa receipt eyamuweebwa eyamusangibwa nayo ne records z'essomero ne bobamba gwe yasindika, ate ne footage kituufu alaga nga omusajja oyo atuuka ku ssomero ng'alina n'ensawo. Kaakati kiyeeri Okello ne balooya be okuleeta obujulizi obukakasa nti kituufu ensawo yagirina naye yalimu muwogo we temwali mukambe. Okategedde bulungi. So
oyinza ne wobanga Okello omwagala nnyo ne wobanga Okello wandyagadde aleme kusingisibwa musango guno kijja kusinziira ku ngeri Okello gy'agenda kwewozaako naye ojja kugamba nti oludda oluwaabi lusobodde okuleeta obujulizi obwongera ddala okuluma Okello nti mu kifo ekyo yalimu. Era wabanga tewali muntu mulala yenna atuukira butereevu ku butemu buno, Okello asigala ye prime suspect mu musango guno. Okusinziira ku mulamuzi tubagenze kuwummulamu agenda kubanga ate akomawo oba ontegeera. Kaakati awo tugenda kubanga twongera okugoberera omusango guno okulaba kiki ekigenda okubanga kiddako. Ngenda kubanga nnindirira ebirowoozo byammwe ku ngeri omusango gye mulaba engeri gye gutambuziddwamu. Kanzireyo katono nnyo ku kooti ate ngenda kubanga akomawo. Stop the record. You're going to speak a bit louder. For how long have you worked at Kabalagala as a Soko? 9 months. 9 months. And for how long have you been working as a Soko in police generally? For the last 4 years. What are your duties as Soko? As a scene of crime officer, 1, I process any scene of crime. In processing, I mean I document the scene of crime, load the sketch, recover exhibits. We are going to remind you that we are writing, so be mindful of that fact. Just repeat that. My role as a scene of crime officer, I document the scene of crime. You document before you visit? Sorry. I visit the scene of crime. I process the scene of crime and document it. Yes. I recover exhibits from the scene of crime. Yes. I draw the sketches at the scene of crime. Yes. I ensure that the exhibits recovered from the scene of crime are handed over to the respective investigating officers to be delivered for analysis. And how do you document? By documentation, I mean I document by taking photographs at the scene of crime, and also by note taking. Okay. And lastly, by sketching. Interpret. Yagambye amannya ge ayitibwa Mutaka Jim ng'era alina emyaka 32 nga musiraamu, era nayongera n'agamba nti musirikale wa poliisi ng'akolera ku poliisi y'e Kabalagala, nga ye omirimu gy'akola ye musirikale wa poliisi abakola kunoonyereza mu kifo ekyo aba waddizibwa omusango ogwo, ng'era poliisi y'e Kabalagala yakakolerawo emyezi 9, naye omulimu gw'okunoonyereza mu bifo aba waddizibwa omusango poliisi yakagikolera emyaka 4. N'agamba emirimu gye yenga gy'akola agenda mu kifo ekyo baba waddizibwa omusango oba ku siini
n'agamba nti nno ku siini eyo afunawo ebizibiti by'abeera asanzeewo, n'agamba nti nno era akubawo sketch oba ebifaananyi bya siini engeri bwaba wafaananamu, n'agamba nti nno ebizibiti by'aba afunyeewo abiwa abasirikale ababa bakola kunoonyereza ku musango ogwo nayobekebejja, n'agamba nti nayongera n'agamba nti era akuba n'ebifaananyi ng'akozesa zikamera, n'agamba nti era abaako by'aba awandiise ye n'omukono gwe ebyo by'abeera azudde ku siini eyo. I also do report writing and I submit them to case files. Mr. Mtaka, how are you in position to identify reports, scene of crime reports authored by yourself? Yes, my lord. I'm saying how, I asked. How? How are you in position to identify scenes of crime reports that you authored? My scenes of crime report bear my particulars, my names, and my signature. In this particular case before court, what role did you play? In this particular case, I visited the scene of crime. I processed the scene of crime. Okay. We visited the scene of crime. Where was that scene of crime? I want you, as you speak, you imagine you are writing your words. Otherwise, it's going to be difficult. In this particular case, I visited the scene of crime at Early Childhood Development, Gaba. I processed the scene of crime. After processing, I made a scene of crime officer report. All of the recovered exhibits, after recovering them, I handed over to the investigating officer for further management. What did you do? You made a report, and then after that? After making a report, Can you speak a bit? yes. I'm saying I made a report. After making a report, all the recovered exhibits I had recovered from the scene, I handed them over to the investigating officer. I want you to look at the document and tell court if you recognize it. Let's save time, please. My lord, I recognize the document before me as a crime scene examination report on the alleged case of murder. Was it made by you? My lord, the report was made by me because it bears my signature and my particulars. In respect of which case? In respect of alleged case of murder, Vaidi Gaba Police Station, CRB 026 of 2026. Could you please interpret that? Agambye nti nno waba amaze akomekeza ng'akoze alipoota ne babuuzibwa nti alipoota asobola atya okutegeera nti ye n'agamba asobola okugitegeera ng'alabyeko amannya ge ne we yateeka omukono, n'agamba ye ku musango guno gwennyini oguli mu kkooti yagenda mu kifo ekyo ewaddizibwa emusango ogwo ku Early Childhood Development ekisangibwa e Gaba, n'agamba era ne yeekebejja ekifo ekyo kyennyini
n'akola alipoota ku ebyo bye yazuula ng'era n'ebizibiti bye yajja mu kifo ekyo n'abiwaayo ku musirikale yakola kunoonyereza mu musango guno oguli mu kkooti. N'ayongera n'agamba nti alipoota eyo emuweereddwa yeyo yennyini eyiye kubanga kuliko amannya ge naawe we yateeka omukono gwe ku guno omusango oguli mu kkooti ogw'okutta ogwali ogwa CRB namba 26 ey'omwaka gwa 2026. My Lord, I pray to tender the report as an exhibit. What is the date of the report? My Lord, the report I printed it on the 10th of April 2026. Who is responding? Ms. Awelo? Any objection? Lord, we have no objection. Agambye nti alipoota eyo yagikola ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2026 era oludda olw'omusibe ne tebakawanyiza alipoota eyo okuweebwayo mu kkooti ng'ekizibiti ky'oludda oluwaabi. Mr. Jim, where is the date on this report? My Lord, it was a typo. What is a typo? My Lord, it was a typing error. Where is the Where date? is the typo? Well, it was supposed to be on the first page, but it was missed out. So it is on which page? Doesn't have a date. Yes, madam. Yes, my Lord. Is it a typo or you omitted the date? Which one are you telling court? My Lord, the date was just missed out. It was missed out or you did not put it? My Lord, the date was missed out in the typing.
Okay, I have admitted this report and it is marked PEX 10. Yes. Most Kkooti obliged. ekkiriza alipoota eyo ng'ekizibiti eky'ekkumi eky'oludda oluwaabi. Do you need this? My lord, he could work through our copy if court Okay. is okay with it. Okay. So, Mr. Mutaka, I want you to tell court what happened on the 2nd April 2026. My lord, on the 2nd of April Try to 2026, speak through the microphone because what you're saying is being recorded. Can your voice be a little... my lord, the report, my lord, on the 2nd of April 2026, at about 11:30, 100 hours, I was instructed by the divisional CID officer Kamalagala Detective S. James, Detective ASP S. James, to respond together with the homicide team to a crime scene of suspected murder Where was the crime scene? at Early Childhood Development Program Daycare Center. At Gaba Makinje Division in the Kampala district. What did you do upon receiving those instructions? My lord, following the communication, I organized the SOCO components and kit. And the team that comprised of myself and the detective and the C. Adero Esther. And what followed after organizing the team and your kit? My lord, immediately we joined the homicide team and responded to the crime scene on UP 00203. My lord, on arrival, Interpretation. Please interpret. Agambye ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2026 ku ssaawa 5:3 yafuna ebiragiro okuva ewa mukama we ow'Kabalagala ku poliisi ayitibwa James okubeera ng'agenda ku ssiini oba aweewattibwa abaana ku Early Childhood Development Center esangibwa e Gaba mu division y'e Makinde mu district y'e Kampala. Ye era n'ayongera n'agamba nti ye bye yakola nti yafuna ebyo ebintu by'aba alina okuba ng'akozesa mu kifo ekyo n'agamba n'afuna ne ttiimu ye ng'era kwaliko n'omukyala ayitibwa Esther. So what happened on arrival? my lord, on arrival, our team was engaged by the charged committee members. Sorry? I'm going to request you one more time Yes. to use the microphone. Please My- let us not remind you. My lord, Exactly. on arrival, our team was engaged by the charged committee members who had turned very angry and aggressive. Take us to the crime scene. What you did as a SOCO. My lord. Okay, so what did you find? Let's complete that. What did you find at the crime scene?
No, I'm not asking you to read anywhere. I'm asking you to tell court what did you find. My Lord, on our arrival, we found a highly charged mob who are very angry and aggressive with the intention of reaching the suspect. And where was the suspect at that time when you arrived? My Lord, the suspect was already arrested and was already in the sentry box or the guard house. Did you establish who had arrested the suspect? My Lord, the suspect was arrested by the security guards of Gaba Community Church. So take court to your observations at the scene, your personal observations at the scene when you arrived. My Lord, observations and the crime scene examinations. Where did you include that in your report? It is on page 5, my Lord. On page? Page 5. Paragraph? Paragraph 4.1. What did you observe at the scene? My Lord, observed that the primary scene was at Early Childhood Development Program daycare located along Gaba Community Church. Why do you call it a primary scene? My Lord, you call it a primary scene because part of the deceased bodies were not at that point. Why is it a primary scene to you? It is a primary scene because it was the seat of crime where the incident happened. Proceed. Please proceed. Thanks, Madam. I see that the primary scene was at Early Childhood Development Program daycare located along Gaba Community Church Lane, Gaba Market. Can you interpret that, please? Agambye nti ye ne timu bwe baatuuka mu kifo ekyo nti basangawo abantu ng'olwedde bakambwe nga bo banyize dda nga baagala okubeera nga batuuka ku suspect oyo eyali olwedde yali akwatiddwa ne baggaadi abaali bakuuma ekifo ekyo abaali abagga ba community church era ye bye yazuula mu kifo ekyo oba ku siini eyo ku Early Childhood Development Center awo suspect we yali yattira abaana. Okay, proceed. My Lord, on page 6 I attached a photograph of the general view of the area. Yes. Did you make any other description of the scene? Yes, my Lord. The daycare school consisted of one building facing the southern direction, sheltered in a perimeter fence built using both chain link in the west and a wall fence in the southern end. Any other observation?
My Lord, access to the premises was through a gate which opens to the church road along the southern perimeter some parts of the compound was cemented, while the remaining section has a green carpet resembling green grass. My Lord, I attached a photo showing the gate. That's on page 7? Yes, my Lord. Page 7. Agambye mu page ey'omukaaga mu alipoota ye yasobola okuteekako ekifaananyi ekyo kye yakuba mu kifo ekyo ekyaddeke ya ku ssomero eryo n'agamba nti ekizimbe ekyaliwo kyali kizimbe kimu ng'era kyali kitunudde kyemmanga ng'era kyaliko ne fensi. Nayongera n'agamba nti okuyingira ekitundu ekyo obeera oyitira mu geeti ey'essomero eryo nga eggula oluyinga edda ku lwa kyaki ku kkubo. N'agamba era nayo yali etunudde ekyemmanga. N'agamba nti munda mu kitundu ekyo ebitundu ebimu byalina kapeti ng'eringa efaanana ng'omuddo, ebitundu ebirala byo already baali babisementinga ng'era yateekako yakuba n'ekifaananyi kitundu ekyo ng'era bisangibwa ku peegi ey'omusanvu mu alipoota ye. Proceed, Mr. My Mutaka. Lord, inside the perimeter stood a building consisting of 6 rooms, of which two of them were offices, inside the perimeter stood a building consisting of 6 rooms, of which 2 of them were offices. Other 2 rooms were resting area for the infants. Yes. Another room was being used as a classroom, and the last one was a kitchen area facing the west towards the area which acted as a playground for the younger ones. Let's proceed, please. First interpret and we proceed. Agambye munda yasangamu ekizimbe nga kirina ruumu 6 oba ebisenge 6 nga ku ruumu 2 ku ezo ezimu zaali zikozesebwa nga woofiisi, endala ruumu 2 bwe zaali zikozesebwa nga ruumu abaana mwe baali bawummulira, then ruumu endala emu kyali kibiina, then ruumu endala baali bakozesa okubeera nga bafumbiramu emmere ewaali watunudde oluuyi abaana gye bwe baali bazannyira. Yes. My Lord, on page 8, I attached the 2 photos showing the resting room, the interior of the resting room, and the playground plus the 2 rooms. My Lord, on page 9, I observed suspected blood stains were observed at different spots on the compound. What else apart from the suspected blood? And it appeared dry, while some stained smears were visible on the green carpet. There were scattered kid toys all over the playgrounds. My Lord, I also attached a photo showing the details. What are the details in the photo? The details in the photo, my Lord,
I have the markings of the different spots of blood stains marked as 7, 14, 8, 5, 7, 14, 8, and 5. Agambye ku page ey'omunaana nga kuliko ebifaananyi ebyo ebyali biraga abaana bwe bali bawummulira ne bwe bali bazannyira ne rooms endala ziri ebbiri, n'agamba nti ku page ey'omwenda yalaga compound eyo mwe yasanga omusaayi ne ku kapeti eyo yasanga gwe yali ateebereza okubeera nagwo nga musaayi, ng'era mu bifaananyi ebyo yamaakingawo we yasanga omusaayi namba 7, 14, 8 ne walala 5. What else did you observe? My Lord, on the veranda in front of one of the resting room was something covered with a white and blue flowered bed sheet. What was that thing? And on uncovering it was a body of a male juvenile found lying in a prone position. Male juvenile? Male juvenile found lying in a prone position. In a what? In a prone position, prone. Please interpret that. Agambye nti ku kabalaza okumpi ne room abaana mwe baali bawummulira yasangawo omwana omutwe yali omulenzi we yali yeebakidde oluuyi lumu. Is everything all right? Mr. Mutaka, just for the record, what do you mean by prone position? Prone position, I mean it was lying on the back side, okay, facing up. Okay. Ng'omwana oyo yali yeebase naye ng'atunudde waggulu. Omwana oba omulambo? Omulambo gw'omwana. Okay. Yes. My Lord, on page 10, I indicated a photo, a marked photograph of that particular body. What is the mark? It was marked 3. Mu page eya 10 yakuba ekifaananyi ky'omubiri gw'omwana oyo yali ereda afudde n'akimakinga 3. Did you get to identify whose body it was? Yes, my Lord. Further, my Lord. Under which paragraph? Under paragraph 4.7. Whose body was it? Said the body of the deceased was... I'm not, Mr. Witness. Now, you are not going to read. Okay. This court can read. Okay? You are here to testify. Okay. So avoid reading verbatim. Just follow and provide answers and explanations. Okay. Okay? Yes. So whose body was it? The body was a body of Odeke Ryan. Interpret that, please. Agambye nti akkiriza nti ye yasobola okutegeera omubiri gw'omugenzi oyo ng'era yali omwana omuto yali ayitibwa Odeke Ryan. What else did you observe? The body was... I have finished the body of Ryan. Okay. What else? My Lord, within the compound, the different stains of suspected blood were also uniquely marked as 5, 7, 8, 9, and 14 respectively. Which page is that, sir? What page? Page 13. No, what happens with page 11 and 12? On page 11, on page 11 there is a photo showing a close view of the body and its mark. On page? 11. In what state? It was marked in situ.
This is still the body of Ryan. Yes. Yes, my lord. On page 11, Yes, my lord. in what state is that photo? The photo was taken in situ. Meaning, What do you mean? In situ, I mean before opening the body and the thorough examination. It was taken in situ before we could open it. situ means as found. As found. Yes, sir. agambe ku peji ey'okuminemu era yakuba ekifaananyi ky'omwana oyo omugenzi ng'omubiri ogwo gw'omugenzi we baagusanga. About on page 12? My lord, on page 12, I attached 2 photographs showing the details of the body and the details of the cutting around the right side of the neck. Then ku peji ey'ekkumi mulimu ebifaananyi bibiri ebyali biraga omubiri gw'omugenzi gw'omwana oyo bwe baali bamusala ku bulago ku luuyi lw'olwaddyo. How did you deal with the body of Ryan? My lord, the reference blood samples were taken from the cut neck area by Under swabbing. which paragraph do you reflect that? That is 4.9. What did you do under 4.9? At 4.9, we swabbed the cut neck area and took biological samples from the body. My lord. The samples were marked respectively as 3-2 and 3-1. Nti basobola okujja omusaayi ku mwana oyo awe baali bamufumita oba baali bamusala ne bazitwala okubeera nga bazeekebeja. They were marked as 3-2 and 3-1. Era sample ezo era nayo ne bazimakinga. Mr. Mutaka's Soko, why did you find it necessary to swab the body? We found it necessary to swab the body. One was to lift the DNA of the deceased, and the second was to lift any foreign DNA found on that body. you did the swab so as. Repeat that, please. I think that there's 2 swabs were taken. One to take the DNA sample of the deceased, and another swabbing was done to lift any foreign DNA found on that body. Gambe nti bakisanga nti kya mugaso okujja omusaayi ku mwana oyo okusobola okutegeera nti oba ogwo omusaayi gwali gugwe yennyini oba gwali gwa muntu mulala. So apart from you swabbing the body, what else did you do? The clothing of the deceased were marked and recovered. Which one happened first? The clothes of the deceased were also identified as items of evidence. Mr. Mutaka. Yes, sir. Which happened first? We recovered the clothes from the body and marked them. And How did you mark them? we marked them as 3-4 and 3-5, respectively. Nti basobola n'okufuna engoye ku mugenzi w'omwana oyo nazo era ne bazimakinga. Other than marking, did you do anything else with the clothes of the deceased? The clothes of the deceased were recovered for onward submission for analysis. Nti era nazo bazitwala okubeera nga bazeekebejja. What else did you do? My lord, within the compound, different stains of suspected blood were also uniquely marked. How did you mark them? We are marked as 5, 7,
8, 9, and 14. Is that? Paragraph 4.11, Mr. Mtaka, this is your report, and you have it. page 9. You were taking me back to page 9. I thought we were on page 13. Yes, my lord. However, we took photos from different angles. So, Okay. yes. So it is 5, 7, 8, and 9. Yes, my lord. And 14. And 14. Okay. Other than you marking the blood spots? My lord, we respectively swabbed the different spots and the swabs were marked Yes. the swabs were marked as 5-1. Which spot was marked 5-1? My lord, the spot was marked 5, but on swabbing, what we lift from the ground, we also award it a mark, and we marked it as 5-1 from 5, from point 5. Yes. We marked 7-1 from point 7. I marked 8-1 from point 8, 9-1 from point 9, and 14-1 from point 14. agambye nti n'ebyo ebifo ebyenjawulo bajjawo sample z'omusaayi ezo nga mu kifo ekya namba 5 ne bakimakinga 5-1, then mu kifo ekyomusanvu 8, 9 ne 14 nga era bwe bakola ku 5-1. What else did you do, Mr. Mtaka? My lord, around the suspected blood stains marked as 14 Yes. was a black sunglass. My lord, there was a typing error. It's supposed to be sunglass, not gun glass. Which we measured its length, and with a length of 14 centimeters. Yes. And was marked as 14-2. agambye mu kifo kiri eky'e14 basangawo galubindi ezaali enzirugavu era nazo ne What bazikebejja did ne you mark as bazipima. 14-2? 14-2 were the sunglasses which were found at that very point, marked So- 14. Okay, so 14 is the blood The spot. spot, yes. Then the sunglasses, as My lord, clear- 14 is the blood spot. 14-1 is the swab taken at the blood spot. 14-2 is the sunglass found at blood spot 14. Isn't it? yes, my lord. Ti mu kifo ekyo eky'e14-1 basangawo omusaayi, then eky'e14-2 basangawo galubindi ezaali enzirugavu ze baapima nga zaali sentimita nga 11. Yes. My lord, on critical visual examination, this sunglass was observed with the suspected blood stains. Yes. My lord, I attached 4 different photos clearly showing the details of the markings. How many photos are there? 2. And on page 13, I attached 4 photos, madam, my lord. 4 photos of what? 4 photos clearly showing the details of the different blood spots found at the scene. What do the photos show, Mr. Mtaka? Beginning with the first photo. The first photo shows, What is the first photo? the first photo shows, What is the first photo? It is photo marked what? photo marked 14. What does it show? It shows both the blood spot and the sunglasses.
The next photo? The next photo shows photo marked 14-2. What is the next photo? When It I is say next photo, it is you to tell court what. 14-2. 14-2 showing the sunglasses. And what is the next photo? Photo 8. Photo 8. What does photo 8 show? It's a mid-range photo showing 3 different blood spots at the scene. Yes. And then the last photo shows the close range view of blood spot marked 8. Yes. My lord, on page 14, page 14. Let him first interpret, please. Agambye nti mwalimu agambye ku page eyo 13 mwalimu ebifaananyi byali bina era mwalimu gaalubindi ezo ze batebereza nti kwaliko omusaayi era ze baamaakinga ng'ekifaananyi ekisooka bakimaakinga 14-1 era kwe baasanga awe wali omusaayi n'ezo gaalubindi. Ekifaananyi ekirala ekyokubiri we baasanga gaalubindi kye baamaakinga 14-14-2 then ekifaananyi ekirala gwe baasanga byali ebitundu bisatu we bali batebereza nti ogwali omusaayi then n'ekifaananyi ekyali kye bali bakubye ng'omuntu abeera asembedde ebifo we batebereza nti gwali musaayi ne bakimaakinga 8. Proceed, Mr. Mutaka. My lord, on page 14, I also added other close 2 photos showing the close view, photo 5 and photo 9. What does photo 5 and 9 show? Photo 5 and 9 shows the close range view of suspected blood stains dry at the scene. Mr. Mutaka, did you do anything else? My lord, paragraph 14.12, a black knife with 1 sharp end, black and silver handle branded Ming Feng kitchen knife was observed dumped outside the chain link school fence on the western side. Agambye nti page eyo 14 yayongedde n'annyonnyola nti kuliko era ebyo ebifaananyi bye bakuba ng'omuntu abeera asembedde okuli ebifaananyi ekya namba 5 n'omwenda naye nga kyali kiraga ebifo ebyo bali bateebereza nti gwali musaayi ogwali gukaze. Nayongera n'agamba nti era waliwo n'akambeeredi ke baakwata nga kali wabweru w'ekikomero ekyo. Mr. Mutaka, how did you discover that knife? My lord, I was briefed by the caretaker that upon Does the caretaker have a name? the caretaker one Feibe, Feibe, do you know the other name? Namutebi Feibe. Yes. That upon the arrest of the suspect, the suspect threw the knife outside the chain link fence. Yes. Upon receiving that information from Feibe, then what
What did you do? My Lord, upon receiving that information from Febe, I walked through, and using my visual ability, I saw the knife. And when you saw the knife, what did you do? My Lord, after finding the knife, I photographed it in situ. Where the photographs reflected in your The report? photographs are reflected on page 15. And I marked it 4. You marked the knife photograph 4. number 4. As those 2 photographs, my Lord, are attached on page 15. Okay. So did you take any measurements to determine the distance from where you recovered the knife, of where you recovered the knife from the structure or any other visible point at the scene of crime? My Lord, I took the measurements. The knife was thrown 21 feet from the western side of the building. From at what distance? 21 feet From? From the western side from the western wall of the building. How about the knife itself? My Lord, I measured the length of the knife, and it was 1.1 feet. My Lord, I also measured the width, which was 4 centimeters. What was the width? The width, my Lord, was 4 centimeters. agambye nti yayogerako n'omukozi omu yali yalabira ekifo ekyo ayitibwa Namutebi Feibe, n'agamba nti omwami oyo we yali ng'akwatibwa oba suspect oyo nti akambe ke yali alina yakakasuka wabweru w'ekikomero ekyo, ng'era ye kennyini omwami ono ali wanaawo obujulizi n'atambulawo akamba ako weekaali, era akamba ako n'akuba ekifaananyi kyako ng'era kisangibwa ku peegi ey'15 mu alipoota ye, era ekifaananyi ekyo n'amaakingako nnamba 4, ng'era akambe obuwanvu akambe weekaali n'okutuuka ku kikomera ku ssomero eryo ku luuyi olwa kkono wali wabalibwamu fiti nga 21. Then nayongera n'agamba nti n'akambe kennyini era yakapima nga kalinga sentimita nga 4. What was the width of the knife, Mr. My Lord, the width of the knife was 4.5 centimeters. I beg your pardon. Akambe kali centimeters 4 n'ekitundu. My Lord, we continue on page 17. Any other observation? My Lord, while at the scene, we recovered Asking already. observation on the knife or something else? My Lord, on observation of the knife, No. The court is asking, is that observation on the knife or we are going to something else? my Lord, I was moving to page 17. Okay. So what did you observe on page 17? My Lord, on page 17, we already recovered items by the first responders. Yes? Namely, number 78,
768 PC Omwa Aaron, a police officer attached to Uganda Police 99 unit, Yes. at KMP South, who handed over 2 black pieces of knives, each with a sharp end and a black handle. What did he hand over? He handed over 2 black pieces of knives. He handed over 2 black pieces of knives, each with a sharp end, black handles. These 2 knives had a brand name, Pigeon. With their blade inserted in a black plastic covers. And these exhibits were marked as 10-1 and 10-2 respectively. Agambye ku peegi ey'17 mu alipoota ye, omu ku basirikale abaasooka okugenda mu kifo ekyo kye baazuulawo ayitibwa Omwa Aaron, omusirikale waabwe yasobola okusangawo obwembwe bwali bubiri ng'era bombi bwali busongodde, ng'era obwambu obwo bano baali bakwata waali waddugavu, ng'era kwaliko n'erinnya eryali lisoma Pigeon, ng'era obwambu obwali buteereddwa ne mu kava zaawo mwe bubeera, ng'era akasooka bakateekako 10-1 akalala 10-2. Mr. Mutaka, as a scene of crime officer, did you establish where PC Omwa had recovered these 2 items? My Lord, The knives. My Lord, on interviewing PC Omwa briefed me that he recovered the 2 knives during the taking of the suspect from the sentry box to the police station. You didn't answer the question. The question was where? PC Omwa said he recovered them from the suspect, from the body of the suspect. Nti ye yagambibwa omusirikale oyo nti obwambu obwo yabujja ku mubiri gwo suspect ye mwennyini. Proceed. My Lord, on page 18, I attached a photo 10, with the detail of the 2 knives marked respectively As what? as 10-1 and 10-2. Ku peegi ey'okumin'omunaana yateekako ebyo ebifaananyi ebyo bwambu obwo obubiri ng'akasooka ka 10-1 akalala ka 10-2. What else happened? My Lord, on Roman 2, number RA 240609, Lance Corporal Mwima Derek Bryan, a UPDF soldier, My Lord, I'm on page 18. I'm Proceed. following you. So that number RA 240609, Lance Corporal Mwima Derek Bryan, You say he's a soldier, a UPDF soldier. attached to detached under Kabalagala division, handed over a black bag, a black medium-sized bag, ideal branded bag,
This bag was marked as X, and during the search of the bag, the following items were recovered. Before you search, let them interpret. Agambye ng'era akyali ku peegi emu ey'e18 nti omusirikale oba omujaasi wa UPDF ali ayitibwa Derek Brian nti yali akolera e Kabalagala nti yali yasanga ensawe eyali enzirugavu era ne bagimaakingako X ng'era bye bino bye yasanga mu nsawe eyo. Now, whose bag was it? My Lord, on interviewing Muima briefed me that this black bag was handed to him by the arresting people, by the security guards of the church who arrested the suspect. Are you still answering my question? Whose bag? The question. My Lord, the bag, Muima briefed that the bag belonged to the suspect. Nti era omujaasi oyo yamugamba nti ensawe eyo yali ya suspect. You say you marked the bag. Yes, my Lord. You don't just end at yes, my lord. My Lord, on page 19, I attached photographs showing the bag and its unique marker X. You marked it X. And then you are telling court that you searched the bag. What did you find when you searched the bag? My Lord, upon searching the bag, I recovered a plier with a plastic red with plastic red and black handle marked as X-1. I also recovered a golden 263 padlock with 3 copies of keys attached to it and was marked as X-2. Agambye mu peegi ey'e19 gwe osanga ebifaananyi ebyo ebyali biraga ensawo eyo naawe bwe baali bagimakinga X ng'era bye yazuula mu nsawo eyo yasangamu omwali mu magalo n'asangamu ne kufulu eyali eya gold nga kwaliko n'ebisumuluzo 2. Did you find anything else in the bag? My Lord, 3 strips of tablets branded Diclon containing packed in blisters jointly marked as X-3. What else did you find? My Lord, strip of tablets branded Panadol containing 3 tablets, 3 tabs, and 1 empty blister marked as X-4. Nti mu nsawo era yayongera n'asangamu obudagala 2 bwali bumakingiddwa Eclon nga yamakingako X-3 then n'asangamu n'eddagala eddala erya Panado zaalimu 3 n'amakingako X-4. Did you find anything else in the bag? My Lord, 15 surgical blades which were still intact jointly were marked as X-5. Yes. A red used erudite tube was marked as X-6. A red? A red used erudite tube was marked as X-6. Agambe n'obwambo obwali bukozesebwa oba okulongoosa omuntu yamumakinga X-5 then ne tube oba olupiira olwali olwa kiragala naye n'alumakinga X-6. Yes. A black piece of
brush marked as X-7. My lord, it's a black piece of shoe brush. That's a typing shoe brush marked as X-7. Yes. My lord, a black Velano smartphone with the IMI 1. Black phone. Black smartphone, IMI 1 V651W, bearing MTN SIM card line, marked as X-8. ayongedde n'agamba nti basanga ne brush eyali enzirugavu oba brush gye bakozesa okukuba engato n'agimakinga X-7, then ne basangamu n'essimu eyali eya smart era nayo yali enzirugavu nga munda mwalimu line eya MTN ne bagimakinga X-8. Did you find anything else in the bag? My lord, a payment receipt of Gaba community charge bearing receipt number 2958 marked X-9. Payment receipt of? Payment receipt of Gaba community charge bearing receipt number 2958 marked as X-9. Agambe nti byasangamu ne risiiti eyali eya Gaba community church eya risiiti ekwaliko namba yayo eya 2958 ne bagimakinga X-9. What were, did that receipt bear any other additional particulars? My lord, Record. the receipt bear the names of Zurail Onyum. It also bared the sum of shillings, 190,000 shillings only. It also bared a being payment of daycare fees, plus uniform, plus registration. It bared the signature, the date, and the amount in figures, 190,000. Which date did was the receipt? The receipt was dated 2nd of April 2026. Agambe kwa risiiti eyo kwaliko amannya g'omwana oba Zuri Onyum nga ku risiiti eyo kwaliko ssente omuwendo emitwalo gyali 19 eza Uganda, n'agamba nti ssente ezo zaali zasasudde okubeera nga balabirira omwana oyo nga kwaliko n'eza uniform n'ez'okuwandiisa omwana oyo, nga risiiti eyo yali yawandiikibwa ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna omwaka gwa 2026. Was there any other item in that bag? My lord, Recovered? one pair of yellow-orange hand gloves marked as X-10. What else? My lord, a strip of diclone tablets and 2 empty blisters was marked as X-11. Tibasangamu ne giraavu ezaali eza kyenvu ne bagimakinga X-10 n'obulagala eddala tablet mwalimu empeke nga 8 nazo ne bazimakinga X-11. And what else? My lord, a black SIM button phone, a black SIM button mobile phone with Airtel SIM card marked as X-12. N'essimu eyali enzirugavu ya Simba Mobile nayo ne bagimakinga X-12. Did you find any other item? Yes, my lord, an empty plastic packet branded stainless steel blade with a price tag of... You remember, I advised that we are writing. Oh. So what else did you find? An empty plastic packet branded stainless steel blade with a price tag of
11,000, marked as X-13. basangamu n'akaveera akali nga tekalimu kye kalimu naye nga kamakingiddwako 10,000 ne bakamakinga X-13. So how did you handle the items recovered from the bag? The bag and the items recovered from it. My Lord, all the items recovered were accordingly packaged, sealed, and arranged for onward submission for analysis. Is there any other thing that you did at the scene? My Lord, still at the primary scene, other exhibits recovered were a stained white and red flag apron marked as R1. Where have you gone? Which page? I'm on page 23, my Lord. Can you just repeat what you said? My Lord, still at the primary scene, other exhibits recovered were a stained white and red flag apron marked as R1. Where did you recover that particular apron? My Lord, the apron was covered in the restroom, one of the restroom, one of the restrooms of the kids. Now, what do you mean by restroom? What room are you? I know it is capable of several meanings. What exactly do you mean by restroom? A restroom, I mean a room where the young ones were taken to sleep over. Agambe nti bwe baamala bapaakinga ebintu ebyo baazuula n'asiiringa era ne bayitwala okwongera okubyekebejja naye nayongera n'agamba nti ebizibiti ebirala bye baasangawo ka apron akaali aka white ne kiragala. What else? Era ke baasanga kumpi ne ruumu abaana bwe baali bawumuzibwa. My Lord, a yellow long-sleeved blouse also stained with blood, marked as R2, and a stained white round skirt, marked R3, were recovered from the first children's resting room at the crime scene. Nti basanga blouse yali empanvu waliwo neyali enyimpi empanvu bagimakinga R ey'okubiri nenda eri enyimpi ne bagimakinga R ey'okusatu. My Lord, Did you establish whose items these were? My Lord, these items were recovered from the caretaker, one Namtevi, Feibe. Okay. Nti ebintu ebyo byali byafunibwa omu ku bali balabira ekifo ekyo yali ayitibwa Namutebi Feibe. Other than that, did you recover any other items? My Lord, inside the office of the head teacher, one receipt book of Gaba Community Church was marked V2 and recovered. Nti munda mu office ku basomesa yali akulira abasomesa baawo basangamu akatabo ka receipt era ne bakamakingako vitu. What else? My Lord, the team later proceeded to Wenzi Medical Center, Gaba. When you said a team, you mean who? My Lord, when I said the team, I mean I myself plus other circles whom I was processing the scene with. Okay. So and you went detectives. to? We proceeded to Wenzi Medical Center, Gaba.
a secondary scene where 3 victims were conveyed, but later pronounced dead. Okay. Agambye oluvannyuma bagenda ku sini eyali ey'okubiri ku ddwaliro erya Wentz esangibwa e Gaba gye basanga ba victim 3 oluvannyuma gye bamanya bagamba nti baali bamaze okuba nga bafudde. Mr. Mutaka, why did you baptize this secondary scene? My Lord, we called it a secondary scene because it is where other 3 bodies were found. By the time of visiting the scene, other 3 bodies were already conveyed at Wayne's Medical Center. So what did you find at that medical center? My Lord, on our arrival, we were received by Dr. Rwanga Timothy and ushered into the emergency room of the hospital where we made the following observations. Nti bye bazuula ku ddwaliro eryo omusawo ayitibwa Rwanga Timothy yabaaniriza era n'abatwala mu emergency room y'eddwaliro eryo gye bazuula. What was your first observation? My Lord, my first observation was 3 bodies covered with a red bed sheet, all laid on the emergency admission bed. Tomorrow mwe yasangayo emirimu gy'abagenzi 3 egy'abaana nga gyonna gyali gibikiddwa amasuka agaali aga kiragala ng'era gyali bagitadde ku bitanda eby'eddwaliro eryo. Yes. My Lord, on the next page, I attached the photos clearly showing the details on how I found the bodies. Era ku page eyo kwe kuli ebifaananyi engeri gye yasangamu emibiri gy'abagenzi egy'abaana abo. My Lord, the photos show the bodies in situ, and the second photo shows the bodies lying by spine position on the same bed. After what activity? Nti mu kifaananyi ekyo kiraga ekimu nga ekifaananyi kikubiddwa ku mpimpi then n'ekirala ng'abaana emibiri egyo bagyebasiza kyabugazi. My Lord, So the first photo is in situ and the second? My Lord, the first photo is in situ, and the second photo Is on page what? That's on the one on page. Now this one doesn't seem to have a page. My Lord, where is it? it's on page 25, from 24 to 25. Is it marked 25? No, it is not So marked why are you 25. saying 25? It doesn't have a page, but it's a page it is after between which 24 page? and 26. It is a page after 24 and 26, between 25 and 26. So this is the in situ image. Yes, my Lord. Okay. In situ and what? There are 2 photographs, Soko. Please explain to court what you already said. The first photo, it was in situ as found. How about the second one? My Lord, the second photo is showing the exact appearance of the 3 bodies. Okay, you're saying the second photo you uncovered the bodies. Is that what Yes. you're saying? Yes, my Lord. Okay. Ekifaananyi ekisooka kyakubibwa abaana abo abagenzi nga bwe baabasanga nga babikkiddwa essuuka eyali eya kiragala, then ekifaananyi ekyokubiri nga bamaze okubeera nga babikkulako essuuka eyo nga beebase kyabugazi. Next. My Lord, these bodies were respectively marked The bodies were respectively marked as 32, 37, and 39. Era emibiri gy'abaana abo abagenzi bagimakinga 32, 37 na 39. Mr. Mutaka, did you ascertain
who body 32, 37, 39 was, did you ascertain the identities of these bodies that you marked by those numbers? My Lord, we ascertained the bodies, 32 being Eteku Gideon, 37 being the body of Seluyang Ignatius, and body 39 being a body of Agenoroth Otim Keisha. Who gave you that information? My Lord, this information was received from the caretaker, Namutebi Feibe. Yasobola okutegeera amannya g'abaana abo nga yagambibwa Namutebi Feife nga omulambo gw'omwana gwe bamakinga 32 yali Etegu Gideon, then owa 37 yali Seruyanga Ignatius, owa 39 yali Ageneroth Otim. What is on page 37? Page 37? 27, my lord. Beg your pardon. My Lord, on page 27, there are 2 photographs attached showing, the first photograph shows the body of one Seluyange Ignatius lying in a prone position with a deep cut around the neck region. And the second photo, marked 39, showing the body of Ageneroth or Tim Keisha lying in spine position. Agambye ku peegi eya 27 kuliko ebifaananyi bibiri ng'ekisooka kyali ky'omubiri omwana omugenzi yali Seruyange yali nga asaliddwa ku bulago bwe, then ekifaananyi ekirala ekyokubiri kye bamakinga 39 basangako Ageneroth Otim Keisha nga bombi nga yali yeebase kinaye kya bugazi. Did you do any other thing with the body apart from marking and photographing them? My Lord, all the 3 bodies, we picked blood samples from all the 3 bodies. And we also swabbed all the 3 bodies respectively. Did you mark the swabs? My Lord, the swabs were marked respectively as 32-1 from body 32, 39-1 from body 39, 37-1 from body 37. Ayongedde n'agamba nti era ku mibiri egyo 3 gy'abaana abo abagenzi basobola okubaggyako omusaayi, era ne omusaayi buli mwana kati ng'owa 32 ne bamakinga 32-1, owa 37-1 ne owa 39-1. My Lord, those were blood samples. However, the swabs were also marked 32-2 from body 32, 39-2 from body 39, and 37-2 from body 37. Officer, what's the difference between the blood samples and the swabs? My Lord, the blood samples, we take the DNA traces for the deceased. However, the swabs, we are looking for any foreign DNA on that body. We are not looking for the results. Court wants to know the difference. When you say you took blood, then you also swabbed. What exactly did you take? For blood, how did you take the blood? And for the swabs,
what did you take? My Lord, for the blood, for the swab for the blood, we pick the real blood So sample. which one do you want to begin with, blood or swab? Let me begin with my Lord. Let me begin with the blood. Okay. The blood is taken direct from the cut wound area. Yes. And the swab was picked from the facial area. Agambye nti omusaayi gwe bajja ku baana abo bagujja mu kifo ekyo we baali basala oba ku kiwundu awo, then ziri swab ne bazijja mu feesi z'abaana abo. Yes. Proceed. Proceed. My Lord, their clothing were also recovered. From all the three bodies, the clothing were recovered and marked respectively. Marked what? Respectively. My Lord, clothes recovered from body 32 were marked as 32-4 and 32-5. My Lord, 32-2 and 32-4 and 32-5, I mean the shirt and short for the deceased. 37-4 and 37-5 from body 37 and 39-4 and 39-5 from body 39. Agambye nti basobola okufuna n'engoye ku baana abo abagenzi bonna abasatu, ng'era owasatu mu bbiri bamusanga nga ali mu ssaati n'empale ennyimpi, ne babimakinga 32-4 ne 5, then kyekimu ne ku 37 na 39. What else did you do? My Lord, after examination on the three bodies, these bodies were picked from the hospital and conveyed to KCCS State Mortuary for post-mortem. Do you know who took the bodies for post-mortem? My Lord, the bodies were handed over to UP 00203 on police form 48A, 48B, and they were conveyed to State Mortuary Mulago. Which motor vehicle? UP 00203. Emibiri gy'abaana abo abagenzi gyatwalibwa emmotoka eyali eya poliisi eya UP 00203 ng'era gyatwalibwa mu ggwanika. Yes. My Lord, I move to custody of exhibits. 5.0 is custody of exhibits. Yes. My Lord, 5.1 is a PF17A field, relevant exhibit submitted to forensic laboratory, reference to lab number, DFS, stroke CI, stroke 1, stroke 156, 2026, DFS, stroke TOX, stroke 02, stroke 020, stroke 023, stroke 2026. We are writing. So, can you repeat, please? My Lord, lab numbers, reference lab numbers number, DFS, stroke CI,
Yes. Stroke 1, stroke 156, stroke 2026, comma, a DFS, stroke tox, stroke 02023, stroke 2026, comma, then a DFS, stroke DNA, stroke 164, stroke 2026. Mr. Mtaka, do you know who submitted these recovered exhibits for laboratory examination? All exhibits were submitted by Inspector Semanda, the investigating officer. Ebizibiti ebyo byaweebwayo mulabu yaabwe nga biweebwayo omusirikale yakola kunoonyeza musango guno nga yayitibwa Semanda. Is that all that you did? My Lord, I also went ahead to draft a sketch of the scene. Okay, other than the sketch plan, did you do anything else? My Lord, after the exercise of processing the scene, I handed over the scene to the area OC for guarding. Okay, other than that, Mr. Mtaka, anything else? My Lord, after processing the entire scene, Yes. I went back to the station and started on making the crime scene report. And you say you signed this report on which pages? I signed the report on all the pages, appears my signature. Okay. Agambye nti yakuba sketch oba ekitundu ekyengeri gye kyali kifaananamu era bwe yamaliriza ekitundu ekyo n'akiddiza osi w'ekitundu ekyo okubeera ng'akikuuma era n'addayo n'abeera ng'akola alipoota ye nga ku alipoota ye yali yateekako omukono ku buli page. My Lord, that's all from Mr. Mtaka. Okay, you want to cross-examine him? Yes, my lord. Please go ahead and cross-examine him. Mr. Mutaka, did you swap to lift any fingerprint from the knife and any other item found at the scene? My Lord, on the recovered the knife at the scene, we didn't lift any fingerprint. Azzeemu n'agamba nti ku bwambe bwe baazuula oba bwe baasanga tebaasangako byenkumu byonna. That's all, my lord. Any re-exam? So you say you never recovered, He never You- lifted. you never lifted fingerprints on the knife of the handle. Did you undertake any exercise to aid your investigation? No, that does not. Where is My that Lord, one coming from, Yes, Mr. I'm Morgan? actually struggling to make it better. My, So, Maybe he Yes. could tell us why he didn't lift the fingerprints. okay. Most obliged, my lord. Why didn't you lift fingerprints? I would rather advise that you concentrate on the questions. my Lord, I did not lift fingerprints from the knife because the knife had a rough surface at the blade.
and it also had a rough surface at the handle. And my lord, by principle, we don't leave fingerprints from rough surfaces. That's why I didn't leave the fingerprint from the knife. agambye nti tebasobola kubeera nga bajja ebyenkumu ku bwambu obwo olw'ensonga nti tebasobola kujja byenkumu byonna ku kitono ekibeera nga kibeera kizibu okujja nga biri rwafu. Okay, is there any other question? My lord, that's it. That's it. Mr. Remind me of your name. Mutaka. Mr. Mutaka, thank you so much for coming. My lord. And thank you so much for doing this work. Thank you, my lord. Do you have any other question? Any other witness coming? Yes, my lord. Let's have him or her before we break off for, go for lunch. Let's have the next. My lord, Where has the witness gone? My lord, may we ask for just 10 minutes? Okay, we break off for 10 minutes and be back here Most at of that. 5 minutes to 3. Kooti egendawo mulamu eddakiika 10.
At that point, my lord, you see the suspect with the back bag putting on the black glasses, the sunglasses. Mu kiseera ekyo olaba suspect oyo yali ng'aweese ensawo ng'era ayambadde ne gaalubindi ezaali enzirugavu. This camera is installed at Gaba Bypass Road. Nga kamera eyo eri ku Gaba As bypass you're road. coming towards Wentz Medical Center. Ng'ojja paka ku ddwaliro lya Wentz. It's about 1 kilometer from the scene of incident, my lord. Ng'eringa kilomita emu paka okusiini oba obattira abaana. Play on. That is the opposite camera now showing the suspect on a motorboard heading towards the scene, my lord. Eyo kamera ng'era eraga suspect ng'agenda ku siini kwennyini. From there, my lord, it was at 10:16. The next activity you see is the victims being brought to Wentz Medical Center, my lord, at 11:20. Kati awo akatambi kali kakalaga abaana abo abaali baatemulwa ku ssaawa 5 nga baleetebwa ku ddwaliro eyo ku ssaawa 5:2. The first victim was brought at 11:20. Era victim yasooka yaleetebwa ku ssaawa 5:2. Second victim was at 11:22. Nga victim omulala owookubiri wali wamaze okuyitawo eddakiika 2. Then the third victim was at 11:24. Omulala yali bamuleeta ku ssaawa 5:24. My lord, that is the first victim as you see here. Nga yoyo victim asooka nga bamuleese. Was rushed to the emergency room. The second person returns. One was carrying the first victim. Ng'era omuntu eyo yali asitudde omwana oyo n'akomawo. At 11:22, my lord, that is the second victim. Ku ssaawa 5:22 ne baleeta victim omulala oba omwana omulala. That is the third victim now being brought at 11:24. Nga era omwana Here. yali owookusatu nga naye aleetebwa ku ssaawa 5:24. My lord, that is all about the footages at Wentz Medical Center and all the movements of the vehicle, my lord. Thank you so much. That victim now being brought at 11:24. Nga era omwana Here. yali owookusatu nga naye aleetebwa ku ssaawa 5:24. My lord, that is all about the footages at Wentz Medical Center and all the movements of the vehicle, my lord. Thank you so much. Much obliged, my lord. Can we resume our seats? My lord. Nga
webale kubanga ate ogoberera tuwumudde ekitundu ate ekirala nga tugenda mu maaso kubanga tugoberera gwe tubadde naye. This word was interesting. Naseuka muwulira bwe twali mu nsonga za Martin. Naawe bw'omuddangamu muwulira tomwekanga. Soko. Soko. Bamuyita sin. Gundi yange ngitaddewa Soko. Soko. Kamala omunoonya wano. Soko oyo omusango ogumala okuzzibwa mu kifo ate kimukakatako yajja ku ssiini okubeera nga ate agattagatta embeera nga bwe yabadde. So bwe bujulizi bwe tubadde tuvaamu mu bujulizi bwa Soko abadde atuyitiramu ebintu ebyenjawulo nga ye bwe yabiraba. Tulina ebintu byendowooza nti nno bibadde interesting bye tuwulidde mu kunnyonnyola kwe. Ekisooka ono engeri gyali nti nno yajja n'akola investigation ku ground oba n'agattagatta obujulizi obuli ku ground. Kakati atuyamba okuzuula obukakafu kwebyo byaba asanze. Soko mu bujjuvu abeera scene of crime officer. So yoyo ajja ne bateeka obupande ku ground ne bakola ki ebyo ne bamaakinga ebyo tutera okugamba nti abasajja beekoza basoko be baba bakola omulimu ogwo. Era okusinziira kwebiriwo mu byakola yatwala DNA z'abagenzi ate olwo n'afuba n'okulaba ng'anoonya DNA ey'omuntu yenna ayinza okuba nga alina akakwate ku kufa kw'abagenzi. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga batugamba nti bw'olaba omuntu nga bamutemudde tomukwatako lwa nsonga nti Soko bw'anajja okukola investigation ye agenda kutuuka nga DNA eri ku mufu nnyingi nga tasobola kuzuula ani yasse omutuufu. So mu mirimu gye kuba afuna DNA ey'abagenzi n'okuzuula oba waliwo DNA ey'abantu ab'enjawulo abayinza okuba nga baakutte ku mugenzi nga tannafa. Kaakati byazuula byali bingi nnyo naye ebirina akakwate obutereevu n'Okello byengezezzaako okunoonya. Jjukira bwe tubadde batulaga omusirikale wa poliisi badde atulaga CCTV footage yatulaze nti nno Okello yali ayambadde glasses za black. Kaakati wano ku crime scene era bwe baatuukawo glasses eza black ezo zaali recovered. Ekintu ekyokubiri ky'oyinza okuza nti kikwataganako ne Okello ke kambe. Waliwo akambe akaasangibwa wabweru w'ekikomera era nga oyo abuuziddwa yatuuka atya kumanya akambe ako akaali wabweru n'ategeeza nti nno oli keyateeka Namutebi Phoebe ye yamutegeeza nti nno bwe yali azze okukwatibwa akambe ako yakakwata n'akakasuka wabweru. Bw'abuuziddwa okugeraageranya obuwanvu bw'akambe nga ovudde ku kizimbe oba essomero ategeezezza nti nno akambe kaali kasuulibbwa fits 21 ku western side of the building. Okategedde bulungi kati bw'olaba ekizimbe ekyo ne kaali kasuuliddwa sayidi eno kati lino kkubo naye ku sayidi eno ebukiika eno nga sayidi abaana gye baali bazannyira ku mabbali eno gye kaali kasukiddwa jjukira sayidi awo waliwo akatimba akambe ako bwe kaali kakasukiddwa. Ne bamubuuza obuwanvu bw'akambe ako ne bategeeza nti kaali 1.1 feet ate ne bagituuka mu bugazi ne batugamba nti akambe kaali kagazi 4.5 centimeters. Otegedde bulungi. Kaakati ebyo ye yasobola okubyerikavalingira. Kati waliwo ebyo nga bwe yatuuka ku crime scene abasirikale n'abakuumaddembe abaali basooseewo babirikavalinga. Waliwo omusirikale eyamuwa obwambe ekika kya pigeon
era ng'erinnya lye lyali liwandiikiddwa ku bwamba obwo, era ng'okusinziira ku observation ye obwamba obwo bwonna bwali busongovu mu maaso. Ontegedde bulungi? Bwe baabuuzibwa oba bw'abuuziddwa ti obwamba obwo bwavaawa, n'ategeeza nti abaamuwa obwambe baamutegeeza nti mu kaseera ng'Okello akwatibwa obwamba obwo baamusanga nabwo. Kitegeeza nti nno okutta kwali kukyagenda mu maaso. Kaakati about obwambe buno mu cross examination bamubuuzizza ku binkumu, kubanga kituufu akambe kasobola obbaako omuntu, osobola okugamba nti okasanze n'omuntu naye akamba kalina okuba nga kakwatibbwako. Kaakati Okello bw'abuuziddwa oba gwali akamba ako kaaliko ebinkumu, era ebinkumu nga byali byani, okusinziira ku ssoko ategeezezzaako nti ekika ky'akambe ekyakozesebwa kyalina bode nga ŋŋumu, nga bode eyo ebeera nzibu ku identifyinga binkumu, oba kyalina obwambe bwalina rough. Ekigambo interpretation ya rough eyinza kubeera ki? Nga kiyinza okubeera ekizibu okwa-identifyinga ani eyakutte ku kamba ako. Kaakati awo nno Tagali n'ajja nti kituufu ebizibiti biyinza okubeera nga ku crime scene byaliko, naye okukwata ebizibiti ebyo obyataakinge n'Okello. This crime is getting interesting, my friend. Kyova olaba nti kigenda kubeera kizibu nnyo omuntu akwata Okello okumutwala mu bulalu, oba otukoze disservice y'amaanyi, kubanga bw'otunuulira obwongo n'obudde obwateekebwa mu musango guno, oba otukoze bubi nnyo okugamba nti Okello mulalu, kubanga bw'abanga omutemu yatwala obudde n'akalikuleetinga n'amanya nti ekika ky'akambe kino bw'okikwatako ekinkumu kyo kibeera kizibu kyakuzuula, my dear, ekyo kikolebwa omuntu omulamu, kiba kizibu nnyo. Era nze ndowooza oludda oluwolereza Okello lulina kufuba kulaba nga lukakasa kkooti nti tewali bujulizi buluma Okello butereevu. Naye olwabawo obujulizi obukakasa nti Okello yatta abaana, escape route y'Okello mulalu nzibu lwa nsonga nti obukodyo obugenda mu maaso kubeera nga buzuulibwa mu bujulizi, obugenda mu maaso kubeera nga bufunibwa, buzibu bwa kwejjereza Okello ng'omulalu mu ndaba eyange. So eyo nno bye bimu ku ebyo bye tulabyeko ebireeteddwa mu kkooti mu kaseera nga okuli omusango kukyagenda mu maaso. Naye tukyagenda mu maaso kubeera nga ate tufuna ebintu ebyenjawulo ebikyagenda mu maaso mu musango. Osobola okugenda mu comment section right now n'otubuulira sofa gwe byogobereddeko biraba otya, era olowooza bigenda kuggwa bita. Naye kansooka embazeeyo katono nnyo ate mu presentation ya Soko ate nkomewo. Genda maaso era nga ntopereza audio ku namba yange ya WhatsApp, mbuulira gwe sofa obiraba otya, njagala kukomawo kufuna mwe bye mulowooza. My Lord, please go ahead and cross-examine him. Mr. Mutaka, did you swap to lift any? My Lord, the second photo is showing the exact appearance of the three bodies. Okay, you're saying the second photo you uncovered the bodies. Is that what you're saying? Yes, my Lord. Okay. Ekifaananyi ekisooka kyakubibwa abaana abo abagenzi nga bwe baabasanga nga babikkiddwa essuuka eyali eya kiragala, then ekifaananyi ekyokubiri nga bamaze okubeera nga babikkulako essuuka eyo nga beebase kyabugazi. Next. My Lord, these bodies were respectively marked. The bodies were respectively marked as 32, 37, and 39. Era emibiri gy'abaana abo abagenzi bagimakinga 32, 37 na 39. Mr. Mutaka,
Did you ascertain who body 32, 37, 39 was? Did you ascertain the identities of these bodies that you marked by those numbers? My Lord, we ascertained the bodies, 32 being Eteku Gideon, 37 being the body of Seluyang Ignatius, and body 39 being a body of Agenoroth Otim Keisha. Who gave you that information? My Lord, this information was received from the caretaker, Namutebi Feibe. Yasobola okutegeera amannya g'abaana abo nga yagambibwa Namutebi Feife nga omulambo gw'omwana gwe bamakinga 32 yali Etegu Gideon, then owa 37 yali Seruyanga Ignatius, owa 39 yali Angeneroth Otim. What is on page 37? Page 37? 27, my lord. Okay. Beg your pardon. My Lord, on page 27, there are 2 photographs attached showing, the first photograph shows the body of one Seluyange Ignatius lying in a prone position with a deep cut around the neck region. And the second photo marked 39 showing the body of Agenoroth or Tim Keisha lying in spine position. Agambye ku peegi eya 27 kuliko ebifaananyi bibiri ng'ekisooka kyali ky'omubiri omwana omugenzi yali Seruyange yali nga asaliddwa ku bulago bwe, then ekifaananyi ekirala ekyokubiri kye bamakinga 39 basangako Agenoroth Otim Keisha nga bombi nga yali yeebase kinaye kya bugazi. Did you do any other thing with the body apart from marking and photographing them? My Lord, all the 3 bodies, we picked blood samples from all the 3 bodies. And we also swabbed all the 3 bodies respectively. Did you mark the swabs? My Lord, the swabs were marked respectively as 32-1 from body 32, 39-1 from body 39, 37-1 from body 37. Ayongedde n'agamba nti era ku mibiri egyo esatu gy'abaana abo abagenzi basobola okubaggyako omusaayi, era ne omusaayi buli mwana kati ng'owa 32 ne bamakinga 32-1, owa 37-1 n'owa 39-1. My Lord, those were blood samples. However, the swabs were also marked 32-2 from body 32, 39-2 from body 39, and 37-2 from body 37. Officer, what's the difference between the blood samples and the swabs? My Lord, the blood samples, we take the DNA traces for the deceased. However, the swabs, we are looking for any foreign DNA on that body. We are not looking for the results. Court wants to know the difference. When you say you took blood, then you also swabbed. What exactly did you take for blood?
how did you take the blood? And for the swabs, what did you take? My Lord, for the blood, for the swab for the blood, we pick the real blood So sample. which one do you want to begin with, blood or swab? Let me begin with my Lord. Let me begin with the blood. Okay. The blood is taken direct from the cut wound area. Yes. And the swab, it was picked from the. For how long facial have you been area. divisional side office at that place? Close to 8 months. You know the accused? My Lord, I know the accused. How do you know him? My Lord, I got to know the accused on 2nd of April when he was arrested having killed 4 juveniles at Gaba Early Childhood Center. Agambye amanya ge ayitibwa Eserite James nga alina emyaka 4 ng'era agambye musirikale wa poliisi nga akolera ku poliisi y'e Kabalagala ng'era nga emirimu gy'akola egyakunoonyereza gy'akola ng'era ku poliisi y'e Kabalagala yakakolerawo emyezi nga 8 era nawe ne bamubuuza nti oba omusibe oyo amumanyi n'agamba nti amumanyi nga yajja okumumanya ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka guno omwami oyo yali ng'akwatiddwa ng'amaze okuba ngatta abaana. So James, what happened on the 2nd April this year? Do you know him by name? Yes, my Lord. What is his name? Christopher Okello Onyum. What happened on the 2nd of April this year? My Lord, on that day, I was in the office. At around 11:30 in the morning, Yes. I got information from OC station that a certain man, From the OC. station of Kabalagala, Please interpret. Agambye bamubuuziza nti omwami oba amanyi amannya ge n'agamba nti agamanyi ng'era ayitibwa Christopher Okello Onyum n'agamba nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omwaka guno yali mu ofiisi ye ku makya ssaawa 5:30 act a daycare school in Gaba. Immediately, I mobilized my team of detectives A certain man. Let's write that. So you mobilized? mobilized a team of detectives, scene of crime officers, and other uniformed officers in preparation to respond to the scene. After the mobilization, we booked out to Gaba. Okay. ayongedde n'agamba nti yali yafuna obubaka obwo nti waliwo ku ssomero erimu erya daycare erisangibwa e Gaba nti waliwo omusajja omu asse abaana 4 era mu mangu ddala n'ategeka ttiimu ye nga kuliko n'abo ababa banoonyereza mu kifo ekyo baba watuusiddwako omusango ogwo n'abasirikale abalala era ne beeyongerayo mu kifo ekyo e Gaba. Do you remember the SOCOs that you mobilized? Yes, my Lord. The SOCOs I mobilized
One was Detective Assistant Inspector of Police, Mutaka Jimmy, Detective Constable Adero Esther, those are the two circles that I moved with. About the detectives? The detectives, the ones I moved with was Detective Inspector Sema Ndatwaha, Detective Constable Atube Francis, I also moved with the Detective Constable Imbisiwe Cyrus, Detective Constable Abango Scovia, among others. Agambye abamu ku abo be yatambula nabo mu ttiimu ye kwaliko abo abasirikale abanoonyereza mu kifo ekyo abawaddizibwa omusango ogwo nga bali babiri. N'agamba kwaliko Mutaka Jime, ne kubeerako ne Adero Esther, n'abalala abakolera mu by'okunoonyereza kwaliko Sema Ndatwaha, ne kubeerako Francis Ahimbisibwe Cyrus, Ampango Scovia n'abalala. Yes, James, you say you booked out to Gaba? Yes, my lord. Proceed. Yes, on arrival at Gaba, at the scene, we found a huge crowd of community members who had responded Yes. The community members were highly charged. Okay. Yes. Yes. What else did you find? At the scene, my lord, I managed to trace for one of the officers at Gaba, that is the OC station of Gaba. My main aim of tracing for him was to get a brief from him on what had happened. What did he brief you? The OC station of Gaba briefed me What is his name? Is the ASP Kiria Dison. Kiria? Dison. 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 Yes. What did he brief you? Kiria briefed me that a certain person attacked a daycare school and killed the children. He told me out of the 4 children who were killed, 3 had been rushed to Wenzi Medical Center, and it is only 1 whose body was still at the scene. Nti we baatuukayo mu kifo ekyo ekisangibwa e Gaba, basanga nti enkumu y'abantu nga bali mu kifo ekyo, era n'agezaako okubeera ng'anoonya OC eyali akulira poliisi y'e Gaba okubeera nga amuyitiramu biki ebyo ebyali byatuuseewo, nga OC oyo ow'e Gaba yali ayitibwa ASP Kiria Dison, eyamutegeeza n'amugamba nti waliwo omuntu omu alumbye essomero eryo erya daycare n'atta abaana, naye kwaba abaana be yatta abasatu bali batwaliddwa mu ddwaliro erya Wentz, nga omu ye yali already nga wali awo ku scene nga mufu. Any other briefing? Another briefing from Chiria was that the person who killed these children had been arrested by the security of the school,
and he was kept at their security room within the school. What followed? Having gotten that brief, together with the DPC, we embarked on a process of clearing the scene, that is sending away the members of the community who had gathered. Where had the community gathered at the scene? The community had mainly gathered around the road leading to the scene. How did you do this? We did this by using scene cordoning tapes. What else? After that, my lord, the scene of crime officers started the process of examining and documenting the scene. Can you say that? After clearing the scene, the scene of crime officers immediately started examining and documenting the crime scene.
you know the accused? My Lord, I know the accused. How do you know him? My Lord, I got to know the accused on 2nd of April when he was arrested having killed 4 juveniles at Gaba Early Childhood Center. Was the Detective Inspector Semanda Twaha, abajulizi abalala bana naye okusinga bali beetaaga abajulizi ab'okusomero Detective Constable Atube Francis, I also moved with the Detective Constable Imbisibwe Cyrus, Detective Constable Abango Scovia, among others. Yes, she told me. What followed? What followed next, after that brief interview with her, as the SOCOs were examining the scene, I took initiative to look through the scene, and among the things that I personally saw was a dead body of a male juvenile that was lying on the veranda at the daycare. Other than the male body, I also saw blood spread across different points at the scene. other than that, I also saw a knife that the killer knife that the suspect used. where did you see this knife? This knife was found outside of a wire mesh fence which is within the building of the daycare. Officer, that is not clear. Where was the knife? The knife was found within the same compound of the daycare, but outside there is a wire mesh that separates the entire fence of the premises from the house that hosts a daycare. It's actually a chain link, if I may use that, my lord. ayongedde n'agamba nga Namutebi amaze okubeera nga amunnyonnyola ye yayitamu mu siini eyo n'agamba nti yalaba omubiri gw'omwana afudde yali omulenzi omuto nga yeebase kabalaza ku ssomero eryo erya daycare, n'ayongera era n'alaba n'omusaayi bateebereza okubeera omusaayi mu bifo eby'enjawulo era mu kifo ekyo n'alaba n'akambe omutemu oyo ke yakozesa okubeera ng'atta abaana abo akaali wabweru w'ekikomero ekyo. Do you know how that knife was handled thereafter? Yes, that knife was identified, marked, and photographed and recovered by the SOCO. What else? You've talked about the body on the veranda, the blood, spots, the knife. Anything else? Maybe the general observation of how the compound was disorganized. What do you mean? What I mean is the playing items of the children were scattered all over the compound.
Other than that, anything else? My Lord, as far as the scene observations are concerned, that is what I saw. Where was that? Let's them interpret first. Agambye nti akambe akazuulibwawo kasobola okubeera nga kategerebwa ne bakakuba ekifaananyi era ne bakamaakinga ttiimu yaabwe yali ekola kunoonyereza mu kifo ekyo, era nayongera n'agamba nti yalaba n'ebyokuzannyisa abaana be baali bakozesa nga byonna buli kimu kyali waakyo. Where was the suspect at that time? At that particular moment, the suspect was held at the security room of the school. How was he handled? The suspect was later on picked, put in a police car, and he was taken to Kabalagala police. Nti suspect oyo yali already amaze okuba nga yali yakwatibwa ng'era yateekebwa mu security mu room ya security ey'essomero eryo, oluvannyuma ne bamukima ne bamuteeka mu mmotoka ya poliisi n'atwalibwa ku poliisi y'e Kabalagala. James, did you participate in that process of putting the suspect in the car and ensuring his transmission to Kabalagala? I did not personally participate in that, but there are officers who took part in that exercise, my Lord. Agambye teyeetaba ku ekyo okubeera nga batwala suspect oyo ku poliisi. Did you witness? Yes, I did. Process? Yes, I did. Naye akkiriza nti ekikolwa ekyo yakiraba. In what state was the suspect? I beg your pardon, my Lord. What did you observe on the suspect? What I observed on the suspect is that he looked a bit dirty. I think during the process of arrest, the struggle. I also saw some bruises on his arms. Other than the arms, did you see any bruises on any part of the body? Yes. Around the mouth. The mouth and the forehead, at the forehead. Agambye nti suspect oyo yamulaba nga yali ngaddugala ng'era ng'alabika kuddugala okwo kwava kajagalalo, era n'agamba nti suspect oyo yamulaba yalina enkwagulo ku mikono gye era ng'era yalina n'enkwagulo ze zimu ku mumwa gwe ne ku kyenyi. Did you establish how? If you did not, it is okay, absolutely okay. But court would be interested in knowing if you established what caused those injuries on him. If you did. Yes, my Lord. Later on, when I went to the station, I got an opportunity to interface with the suspect, and I asked him how he sustained those injuries. He told me the people who arrested him, the mob, beat him up. Nti oluvannyuma yasobola okutegeera engeri suspect oyo gye yali afunamu ebisago ebyo
ng'era oluvannyuma yaddayo ku station oba ku police we yali akola ye kennyini yasobola okwogeramu ne suspect oyo n'abeera ng'amugamba nti ebivune bye yabifuna ku bantu abaali baamukwata be baali baamukuba. So James, the suspect is taken to Kabalagala. You have observed what you have already told court. Did you do any other thing? Yes, my lord. After the so-called documenting the scene at the daycare, the body of the juvenile who was at the scene was picked and put in a police, and we moved to our secondary scene at Wenzi Hospital Medical Center. Yes. Yes, at Wenzi. Yes. We were ushered into an emergency room. And what happened at Wenzi? What happened at Wenzi is that we were shown the dead bodies of 3 children. The SOCOs did what they are supposed to do, marked the bodies, photographed them, and picked blood samples. Nti tiimu yaabwe ekola kunoonyereza bwe yali ng'emaliriza nti omubiri gw'omwana yali olwedde omugenzi baagugjawo mu kifo ekyo ne baguteeka mu mmotoka yaabwe eya poliisi ne beeyongerayo ku ddwaliro erya Wenzi, era nga bwe batuukayo baayanirizibwa ne babalaga abaana abo 3 abalala era nabo already abaali bamaze okubeera nga bafa. Then tiimu yaabwe yali ekola kunoonyereza mu kifo ekyo neekuba ebifaananyi by'abaana abo ne bajjako n'omusaayi. What else? After that, my lord, all the 4 bodies were put in body bags and they were delivered to Mulago on my instructions. Mulago mortuary for post-mortem examination. Nti oluvannyuma abo bonna abaana bana baateekebwa mu bisawo bye babateekamu okubeera nga babatwala mu mokyale e Mulago okubeera nga beeyongera kubeekebejjebwa. Did anything follow? After the secondary scene, we ended with the day's activities at the scenes of crime. Yes. We returned back to the station. Era bwe baamala baddayo ku station yaabwe gye bakolera. At the station? At the station, my lord. Yes. When I arrived there, I sent for the suspect who was then in custody. The suspect was matched to me. Where? In my office. You remember who did that? Yes, my lord. The suspect was matched to me by DC Atube Francis. Interpretation, please. Agambye nti era baamala nga bali ku poliisi oba ku station yaabwe bakolera yatumya suspect oyo already gwe baali bamaze okuba nga batuusa ku poliisi eyo then ne bamutwalira mu ofiisi ye ng'era omusirikale yamumutwalira yali ayitibwa Francis. Yes. The suspect was brought to me. Yes. I was in the office with other officers who included Inspector of Police Semanda Twaha,
The officer who brought the suspect himself was there. Semanda Twaha. Yes, my lord. Then the officer, who else? Atube Francis. Yes. Yes. When the suspect was brought to me, my first question to him was who he was. Who are you? The suspect oyo bamutwalira ng'era mu office eyo yalimu n'abasirikale aba mwalimu omu ku basirikale yali Semanda Twaha, then no yennyini eyamuleeta yali Francis Atuge, era ng'ekibuuzo kye yasooka okumu. What is that name? Francis. Mahu? Which name? Is it Atuge? Atube. 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 Francis Atube, era ng'ekibuuzo kye yasooka okumubuuza nti ye gwani. Did the accused provide an answer to your question? Yes, my lord. What did he tell you? He told me his names were Christopher Okello Onyum, a resident of Chanja, in Nakawa division. I further asked him what he does. His response was that he's a commercial farmer who is establishing a farm in Noya district. Era yamala n'amuddamu n'amugamba amannya ge nti ye Christopher Okello Onyum, n'amugamba nti era abadde abeera Chanja esangibwa mu division y'e Nakawa, nayongera n'ambuuza ebibuuzo ebirala, n'ambuuza nti okola mirimu ki, n'amugamba nti ye mulimi ng'akolera Nyoya district. Yes. My lord, I went ahead and asked the suspect, or the accused now, why he was at police. And Yes. his response was that he's at police because he was arrested having killed 4 children at a daycare in Gaba. Ayongera n'ambuuza nti lwaki ali ku poliisi, ye n'amuddamu n'amugamba nti ali ku poliisi eyo olw'ensonga nti abadde akwatiddwa oluvannyuma lw'okubeera nti asse abaana 4 ku kasomero ka daycare e Gaba. Yes. I asked the accused person what was the motive behind what he What did. did you ask him? I asked him that what was the motive for killing these children. Mr. Muwaganya, are we going into a confession? No, my lord. Where are we going? My lord, we are traversing the first interaction that the accused had with the authority. Not necessarily, my lord, the confession. Okay, so can we be general? Because it is almost looking like a confession. My lord, we are not pursuing a confession necessarily. Okay. But we feel by the nature of the case, my lord, court may be interested in knowing the conversation. Okay. between the accused and the first authority that he interacted with. Okay, proceed.
proceed. Proceed, sir. Yes, my lord. I asked him the reason as to why he killed the children. And his response was he killed these children because he was looking for riches. Yayongera n'ambuuza ebibuuzo n'ambuuza nti no yalina kigendererwa ki okubeera ng'atta abaana abo, ye n'amuddamu n'amugamba nti yali anoonya bya bugagga. Did anything else transpire in your interaction? Yes, my lord. During my interaction with the accused person, I also interested myself in knowing how he arrived at this in terms of whether there was any prior planning or not. In his responses, the accused person told me, My lord, accused person wants to talk to us. Okay, please. Anything you'd like to communicate from him? My lord, it's okay. Okay. Yes, James. Yes, my lord. When I asked the accused how he arrived at this in terms of planning, accused told me that he took some time planning this, and among some of the activities he undertook was to come to the daycare on a number of occasions to do surveillance. Yayongera n'amubuuza nti ye yeetegeka atya oba yatuuka atya mu kifo ekyo, ye n'amuddamu n'amugamba nti kyamutwalira ebbanga nga yeetegeka, era n'ayongera n'amugamba nti yasobola okubeera ng'agenda mu kifo ekyo emirundi egiwerako kubeera nga aketta ekifo ekyo. Yes. Among other things he did, as per his narration, was the preparation of the murder weapons. He told me prior to the incident, he bought a number of knives, some of which he used in the execution of the mission. Was that all? My lord, I also asked the accused person that during his time of surveillance at the school, what were some of his findings? What did he find at school? The accused person told me that one of the things he found at school was that the daycare never had any security guard at the gate. The second one was that every time he went there, he would only see ladies. In terms of people who are managing the school, they are only ladies.
The third issue. Was that your okay? The third issue, he told me that every time he would go there, he would always find kids in the compound playing. nti Okello yamugamba ye mu kwetegeka kwe yasobola okubeera ng'afuna ebisinga obwamba obwo yabugula, era ye omusirikale ono omujulizi n'ayongera n'amubuuza nti ye kiki yasangayo ku ssomero eryo. Okello n'amuddamu n'amugamba ku ddekka eyo ye yali tasangangawo omuntu akuuma ku geeti eyo, era n'agamba buli kaseera we yagendangayo yalabangawo abakyala ku ssomero eryo, era ne buli kaseera we yagendangayo yasangangayo n'abaana nga babeera bazannya. Did anything else transpire in your interaction with the accused? Yes, my lord. During my interaction with the accused, as I was winding up with my interaction with him, accused in his final remarks with me said he was sorry for what he did. He apologizes. He said he knew that what he did had consequences. He could be jailed or he could be killed. Tebaali bamaliriza suspect oyo ye yagamba nti no yeetonda era ne yeetonda olw'ebikolwa ebyo byabadde akoze, nti era yamanya nti ebikolwa bye yali akoze yamanya nti biyinza okumutuusaako okubeera ng'asibwa oba okubeera ng'attibwa. What followed? My lord, in his expressing his fear and apology, the accused also told me that while still here at the scene, having slaughtered the children, when he saw the crowd coming to respond to the matter, he had made a call to police emergency line 112. Yes. He did what? He made a call to a police emergency line 112. Okello yayongera n'agamba nti we yali ng'akyali mu kifo ekyo ku siini awo wennyini yalaba bamaama b'abaana abo nga bali ku baana baabwe already ye be yali amaze okubeera. Where did you hear that? Please pay attention. Could you please repeat that for interpretation? My lord, the accused told me that while at the scene, when he saw a crowd advancing or coming to respond, he made an emergency call to police emergency line 112. Nti we yali ng'akyali ku siini eyo yalaba ebibinja by'abantu nga bajja mu kifo ekyo, ng'era mu bwangu ddala n'asobola okubeera ng'akuba ku emergency number eza poliisi eya M12. Yes. What followed? My lord, that evening, after interacting with the accused person, I handed him to an officer
who took his statement, and I left him with that of What type of statement? a plain statement. Who is that officer? This year to be Francis. nti kawungeezi olunaku olwo ng'amaze okubeera nga ayogeramu ne suspect oyo yamala n'amuwaayo ew'omusirikale omulala eyamuggyako statement ng'omusirikale yayitibwa Francis. Okay, did anything else follow? My lord, what followed was the next day on 3rd. So what happened on the 3rd of which month? 3rd of April 2026. What happened on the 3rd? On the 3rd, my lord, I led a team of detectives, scene of crime officer, for a search at the residence of the accused. Kyolunaku lwaddi ennaku z'omwezi nga 3 ogwokuna omwaka gwa 2026 nti ye yakulemberamu ttiimu eyo okuba nga bagenda okubeera nga basaakinga ewaka wa suspect oyo. How did you know the accused's residence? We were directed and led by the accused himself. Nti baakulemberwamu accused mwennyini oba omusibe. Where did he lead you? The accused led us to Namugera Close at Katumba Zone LOC1 in Chanja. The suspect yabatuusa paka ku Namugera Close esangibwa mu zone y'e Katumba esangibwa e Chanja. Tell court what happened when you reached at his residence. When we reached at the residence of the accused, we looked for the area LOC, and we are fortunate that we got the defense LOC1 of the area. We also looked for the landlord of the area. Who did you get? We got the caretaker of the premises where the accused was residing. Do you remember who the caretaker was? Yes, my lord. The caretaker is Mr. Makai Joel. Bwe baatuukayo mu kifo ekyo basobola okubeera nga banoonya LC w'ekitundu ekyo ne basobola okuba nga bafunawo wa defense era baayongera kubeera nga banoonya ne landlord w'ekitundu ekyo naye era basobola okufuna omuntu yali alabirira ekifo ekyo yali ayitibwa Makai Joel. Okay, you got the LC defense, you got Mr. Makai, the caretaker. What followed? What followed was the opening of the room. Tell court what happened. When we reached at the residence of the accused, we never had the key to his house because his key had been, I think, lost during the process of him being arrested. Officer, stop thinking. Tell us what his key was misplaced. Okay, did you ask How him did you about the know? key? We asked him about it. Fortunately, the caretaker had a copy of the key. Yes. So the caretaker opened the house
We gained entry into the room and conducted a search. Nti bwe batuuka mu kifo ekyo bo baali tebalina kisumuluzo naye baabuuza omusibe oba suspect nti ekisumuluzo kiri ddawa, ye n'agamba yali tamanyi we kiri, era omwami yali avunaanyizibwa ku kifo ekyo yali akirabirira, ye yali alina kopi y'ekisumuluzo ekyo eyabasoboseza okubeera nga abaggulira ne bayingira era ne batandika okuba nga basaakinga. Did the search yield any results? Yes, my lord. And what During the search, we recovered items, among which included 2 US passports in the name of Christopher Okello Onyum, a driver's license issued by the US state of Virginia in the names of Christopher Okello Onyum, we also recovered a sanity medical report addressed to the Chief of Immigration, I beg your pardon, Chief of Citizenship and Immigration Control, Ministry of Internal Affairs. That sanitary report was dated 30th December 2025, and it was authored and signed by Dr. Agenda Rogers of C-Care IHK. Nti bye bazuula mu nnyumba eyo, ebimu bye bazuula mu nnyumba eyo kwaliko passport 2 ezaali ez'ensi ya America nga zaali mmanya ga Christopher Okello Onyum, ne bazuulako ne driving permit eyali eya state eya Virginia esangibwa era nayo mu America ng'amanya agaaliko kwaliko Christopher Okello Onyum. Bayongera ne bazuula n'ebbaluwa oba alipoota ey'eddwaliro nga yali yawandiikirwa Dr. Agenda Rogers owa C-Care IHK nga yagiwandiika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa December mwaka gwa 2025 ng'agiwandiikira ministry ekola ku nsonga z'ebyomunda. What else? My lord, among other items recovered were 2 Dell laptops, 2 smartphones, 6 knives, 3 flash disks, we also found a letter of good conduct issued by Interpol Uganda, we also recovered a spring file box. You recovered what? A spring file that contained documents, personal documents of the accused person, and other assorted documents that included an agreement where the accused hired land from Noya,
Also, there were copies of passport application forms from immigration. Copies of what, please? Passport application forms For which entity? for Ministry of Internal Affairs, Immigration Department. Sorry? Immigration Department. Yes. Among other documents. Nti ebirala bye bayongera ne basuula mu nnyumba eyo mwalimu laptop 2 ekika kya Dell, ne basangamu smartphone 2, obwambe 6, bu flash disk bwalimu 3, ne basangamu n'ebbaluwa eyamuweebwa aba Interpol, ne basangamu ne file yali ya Spring mwalimu ebiwandiiko bye, nga mwalimu n'ebiwandiiko ebirala nga mwalimu endagaano ku ttaka lye yali yapangisa ennooya. Ne basangamu ne copies endala ziyali ez'omuntu abeera asaba obutuuze mu Uganda. Passports. Eza passport. After recovery, what did you do? What followed? After the recovery, my lord, we made a search certificate Yes. The search certificate was signed by those who witnessed the search. And who are those? I myself, the accused person, the defense, the Soko himself side on it, the CRTB, and others, including the caretaker, Mr. Mackay. Nga bamaze okuba nga bazuula ebyo bye bazuula mu nnyumba eyo, bakola certificate eya saachi era ne bateekako omukono n'abo bonna abaali balaba nga saachi eyo egenda mu maaso. Ye kennyini agambye yateekako omukono gwe, omusibe naye kennyini yateekako omukono gwe, owa defense ow'ekitundu ekyo yateekako omukono gwe, n'abasirikale abaali bakola kunezo okuno yateekako omukono gwe, ne omwami eyali alabirira ekifo ekyo omusibe yali apangisa naye n'ateekako omukono gwe. If the certificate is shown to you, how can you identify it? My lord, I can identify that certificate by my particulars and my signature. My Lord, I pray for PID 4. Look at the document. Do you recognize it? Yes, my lord. What is it? It is a search certificate, my lord. When was it made? It was made on 3rd of April 2026. Does it include the items you have told court as having recovered? Yes, my lord. Where did you sign? I signed down here As number?
Is it numbered? No, it's where my particulars are. It's not numbered, but I signed down here executed by. You signed as officer who executed. Yes, my lord. Where did the accused sign? The accused signed as number 2. byonna bye baazuula mu nnyumba eyo era n'agamba yateeka omukono gwe kumpi awo wennyini ewali erinnya lye era n'ayongera n'agamba nti omusibe nti ye yasayininga owookubiri ye yasayiningako owookubiri. My Lord, I first want to pray that court admits PID 4 as an exhibit. Miss Sarah? My lord, no objection. Okay, the search certificate, which for the search that was conducted on the 3rd of April 2026 at the house stroke room of Christopher Okello Onyum at Katumba Zone, Chanja,
is admitted as exhibit PX 11. Kkooti ekkiriza ekiwandiiko ekyo ekyali kyakolwanga ennaku z'omwezi 3 ogwokuna omwaka guno mu nnyumba oba mu ruumu eyisangibwa e Katumba eyali ey'Okello ng'ekizibiti ekya 11 eky'oludda oluwaabi. Most obliged, my lord, if I witness could have back prostitution exhibit 11. James, from your search certificate, you recovered a number of items. Yes, my lord. You have your cargo here, maybe it should be extended to you. I want you to take court through what you recovered, beginning from the first to the last, one by one. My lord, as per the search certificate, item number 1 on the search certificate is the US passport number A81859365. Please repeat that. US passport number A81859365. In the names of the accused. Please read out the names. Read the names. Christopher Okello Onyum. Is that the order of the names? Officer, is that the order of the names on the passport? Yes, my lord. Okay, let's deal with that. Where is it? Order, let's work together. Agambye ng'asinziira ku certificate kwebyo bye baazuula mu nnyumba eyo, ekisooka kuliko passport eyali eya US oba eya America, ng'ennamba ya passport eyo yali etandisa E85959365 nga passport eyo yali mu mannya ga Christopher Okello Onyum nga bwe gatyo bwe bagalambika. James, what is the order of the names in the passport number that you've read out to court? My lord, the order of the names as per the passport is Onyum Christopher Okello. Yongedde n'agamba nti engeri amannya gye galambikibwamu erinnya lya Onyum lye lyasooka ne kuddako Christopher then Okello. In the recovered passport, please tell court the date of birth of the accused. As per the recovered passport, the date of birth of the accused is 23rd of June 1987. When was it issued? The passport was issued on 7th of July 2025. Date of expiry?
6th of July 2035. agambye nti passport eyo yaliko emyaka oba ennaku omusibe ono we yazaalibwa nga yali yazaalibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi gw'omukaaga mu mwaka gwa 1987 ng'era passport eyo yali yamuweebwa ennaku z'omwezi 7 ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2025 nga passport eyo ebeera eggwako ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2035. What is the next item? The next item, as per the search certificate, My Lord, do you prefer we go through all, or we could, my Lord, tender each one at a go? I was wondering what you want to do with this one. We can tender them one by one. Most obliged. My Lord, I pray to have it admitted as an exhibit. Any response? No objection, my lord. Which names? Onyum Christopher
Okello. Which country? United States of America. Date of issue? Da- Date of birth? Date of birth, 23rd of June, 1987. Date of issue? Date of issue, 2nd June, 2022. Expiry? Date? 1st of June, 2032. Same prayer, my lord. agambye nti eyo passport ey'okubiri naye ya ggwanga lya America nga ku certificate ye ogisanga ku namba 7 ku ebyo bye baazuula era nga ku namba ya passport eyo eri 6832 nga passport eyo yali yamuweebwa ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga mwaka gwa 2022 nga passport eyo ebeera eggwako ennaku z'omwezi 1 ogw'omukaaga mwaka gwa 2032. Kumbuga, any objection? No objection, my lord. This passport is also admitted as an exhibit and it is marked PX11B. era naye ekkiriziddwa kkooti eno ng'ekizibito eky'oludda oluwaabwe ekyo-11 bba. James, let's cover item 3, 4, and 5 on your search certificate. My lord, items 3, 4, 5. Yes, let's proceed. Item 3, 4, and 5 on the search certificate. Yes, James, proceed. My lord, items 3, 4, and 5 on the search certificate were all submitted to our forensic lab. What are they, first of all? Item number 3 is the 3 flash disks. 3, is that how you write them? How do they exist on the search certificate? On the search certificate, Please, we are dealing they with were, search certificates. they were recorded as hard drives. Just read as it is. 03 hard drives. Hard drives. Yes, my lord. So what were these?
These were flash disks that were recovered from the accused house. And the next, item 4. Item 4 is 02 Dell laptops. Please, Mr. James, read as they exist. 02. The reason court has given you that such certificate is to follow through. Yes, my lord. Yes. So what is item 4? Item 4 is 02 laptops, all Dell, black in color. What is the next item? The next item is 02 mobile phones. That is item 5. Yes, my lord. So where are these 3 sets of items? The flash disks, the 2 laptops, and the 2 mobile phones that you recovered? This set of items, my lord, were all submitted to our forensic lab for imaging and extraction. Okay. agambye ng'asinziira ku certificate yaabwe mu item yali eyokusatu, eyokuna n'eyokutaano. Mu item yali eyokusatu kwaliko flash hard disks zaali 3, nga nnyonnyodde nti hard disks ezo zaali zi flash disk ze baasanga mu nnyumba y'omusibe. Then ku item yali eyokuna nga kwaliko laptops zaali 2 nga zaali za kika kya Dell nga zonna zaali nzirugavu. Item yali eyokutaano walimu amasimu 2 ngera bwe baali bamaze okufuna ebintu ebyo baabiwaayo mu labu yaabwe okubeera nga ebintu ebyo babyekebejja n'okufunako obubaka bwonna obwaliko. So let's finish item number 2. What is item number 2 on the certificate? My lord, item number 2 on the search certificate is 06 knives, 05 black in color, and 1 gray in color. Repeat that, please. 06 knives, 05 are black in color, and 1 is gray in color. Where are those items? I have them here, my lord. Yes. I'll bring. Mu item yali eyokubiri mu certificate yaabwe kwaliko obwambe 6 bwe baali baazuula. Ku bwambe obwo 6 obutaano ku bwo bwali buddugavu nga akamuko kaali ka kala eya grey. I'm going to ask you just to remove and put back just to confirm, because court has to follow. Remove 1, put back, remove another, put back, till you finish the 6. You could begin with the black ones. Let's begin with the 5 black ones. Whatever you finish, you give the order. This is 1. Nga keeka akamu ku bwambe ku buddugavu. What do you observe? A black knife with a cover. Keeka akamu akamba akaddugavu. Yes. Also a black knife
with a black cover on its blade. Tikeka akamba akokubiri ng'era nako kaddugavu nga kalina ne kava yaako nako era. Also a black knife with a black cover on its blade. Ng'ako ke kamba akokusatu ng'era nako kaddugavu ng'era nako kalinako kava yaako enzirugavu. My lord, a black knife with a black cover on its blade. Ng'ako ke kamba akokuna ng'era nako kaddugavu ng'era nako kalinako kava yaako enzirugavu. A gray knife. Let's finish black. Let's finish black. Those are 4. Finish the fifth. Also a wooden handle with a black cover on it. Ke kakambe akalala akokutaano nga kalina hando yaako nga yali yakolebwa mu woodu then nga ko kali kalina kava yaako nga nzirugavu. And then the final one. Finally, the gray knife. Nga ke kakamba akalala akakali eya green. Lord, we apply to tender them collectively. Any objection? No objection, my lord. Okay, all the 6 knives have been admitted and they are collectively marked PX 11C. Kooti ekkiriza obwamba obwo bwonna era ne bumaakinga ng'ekizibiti ekya 11C eky'oludda oluwaabi. My Lord, we were at 11C, collectively, all the 6. The search certificate is 11, the first passport is 11A, the second passport is 11B, and then this one is 11C.
James, you were at the head of this search team. Why did you interest yourself in the knives as exhibits in this case? My Lord, I interested myself in these knives because earlier on during my interaction with the accused person, he had indicated to me that in preparation for this act he committed, he had bought several knives. So finding these knives at his home was corroborating the statement he had given me at police. Nti mu kusooka yali ayogerezeganyaamu n'omusibe yali yamugamba nti ye mu kwetegeka kwe yali yagula obwambe obw'enjawulo. So we ended at item 5. What is item? We shall come to 6, but first go to 8. We finished 7. What is item 8? Item 8 is a sanitary medical report for Christopher Okello Onyum, dated 3rd of December 2025. Is it dated 3rd? Dated, I think there is an error. There is an error, my Lord. Error where? On the document or on your certificate? On my certificate. On the search certificate? Yes. Okay. I thought you were explaining the document. It's recorded 3rd, whereas it's supposed to be 30th. Addressed to Immigration Department. You already explained that. Okay. Yes, my Lord. Just show court the document recovered. Agaye item yali ey'omunaana mwe muli ebbaluwa eyali ewandikiddwa eddwaliro erya Sanity Medical ng'era agambye ye mu search certificate ye bali bakolamu ensobi ne bateekamu ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa December omwaka gwa 2025 naye nga zirina okubeera ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa December omwaka gwa 2025 bwe baali nga bakebera Christopher Okello Onyum. You say you made an error in the search certificate to put 3rd December 2025. Yes, my Lord. What is the actual date on the certificate you recovered? The actual date is 30th December 2025. All right, I pray to tender it as an exhibit. Mr. Kumbuga. My Lord, no objection. My Lord. Yes. That certificate, if I to recall properly, the doctor came and tendered it in. No, he tendered the certified copy from the hospital. This is a copy that was recovered from the accused's house. Don't they have the same contents? They do, but they relate to different things. Because that was a certified copy, this one is as per the search. Okay. It's all right, my Lord.
It is admitted and it is marked PEX 11D. Koti ekkiriza n'ekiwandiiko ekyo oba certificate eyo nga ekizibiti ekya 11D eky'oludda oluwaabi. James, go to item 9. What is it? Item 9, a certificate of good conduct. Where is it? Sir, my lord. When was it issued? This certificate of good conduct was issued on 28th of November 2025. In which names? The author is AIG In which names? in the which names of Onyum Christopher Okello. Other than the names, does it bear any other identification mark? Yes, my lord. What is it? This certificate has a serial number. Apart from the serial number, It has a photograph of the accused person. does it indicate the issuing officer? Yes, my lord. Who is the issuing officer? The issuing officer is AIGP Obwana Joseph, Director, Interpol and International Relations. I pray to tender it as an exhibit. Agambye neyo certificate eweebwa omuntu eyisa obulungi naye nga ya item 9 mu search certificate yaabwe nga yali yakolebwa ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gwa Novemba mu mwaka gwa 2025 nga yali eweebwa Onyumu Christopher Okello nga certificate eyo kwaliko serial number, kwaliko n'ekifaananyi ky'omusibe ng'era certificate eyo eyali yateekako omukono eyagigaba eyali akulira ekitongole ekyo ekya Interpol ayitibwa AIGP Joseph. My lord, no objection.
Okay, the certificate of good conduct, which is dated 28th November 2025, in the name of Onyumu Christopher Okello, is admitted, and it is marked PEX 11E. Kooti ekkiriza certificate eyo yakolebwa ennaku z'omwezi 28 Novemba mwaka gwa 2025 eri mmanya ga Onyumu Christopher Okello n'egimakinga nga PEX eya 11E ey'oludda oluwaabi. What is item 10? My Lord, item number 10 is a driving permit of Christopher Okello Onyum from Virginia State, USA, and assorted documents. Let's first deal with the driving permit itself. Yes, my Lord. Let me look at it. Does it have a driving permit number? Yes, my Lord. What is the license number? The license number is E 62 48 58 66. Issued in which names? Onyum Christopher Okello. Date of issue? Date of issue July 31st, 31st July. 2025. Expiry date? Expiry is 23rd June 2031. Agambye mu item ey'ekumi nga kwaliko driving permit n'ebiwandiiko ebirala naye nga ku driving permit enamba ya driving permit eyo yali I628586 nga yali mmanya ga Onyum Christopher Okello eyamuweebwa state ya Virginia esangibwa mu ggwanga lya America nga permit eyo yamuweebwanga ennaku z'omwezi 31 omwezi gw'omusanvu mwaka gwa 2025 ng'eggwako ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omukaaga mwaka gwa 2031. Does it indicate the accused's date of birth? Yes, my Lord. Yes. 23rd of June 1987. Other than the names, does it bear any other item of identification? Yes, my Lord. It bears a photograph of the accused. My Lord, I pray to have it admitted as an exhibit. Ng'era ku permit eyo yemu kuliko omwezi omwami oyo we yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omukaaga mwaka gwa 1987 ng'era kuliko n'akafaananyi ke aka Onyum Christopher Okello. Mr. Kumbuga, any objection? Objection, my lord.
Okay, the driver's license is also admitted and it is marked PEX 11F. Kooti ekkiriza drivers license eyo era negimakinga nga PEX ya 11 10 ey'oludda oluwaabi ng'ekisibiti kyabwe. We go to the final item, item 6 on your search certificate. Yes, my lord. Which is A Royal Spring file, yellow in color, with the documents. now. What are some of the documents that were contained in this file? Some of the documents which are contained in this file, one by one from top. there is a document here. It has a photocopy of a national ID, a Uganda national ID, of one Omara Francis. Put that aside. Order can be helping you. Next. There is a birth certificate in the names of Christopher Okello Onyum, issued by which country? Uganda. Which entity? My lord, the entity that issued this document is not clearly indicated here. So how do you know it's Uganda? My lord, it has a birth certificate in the sub-county of Kawempe, county of Chadondo, in the district of Kampala, in the Republic of Uganda. Next. Put that aside. Give the order so that you don't mix them up. Also on this file was a photocopy of traveler history report. For who? For Christopher Okello Onyum. Next. Also here is a copy of a letter written by Okello Onyum. The subject matter is a report of a loss of a passport. Letter written by the accused to who? Addressed to officer in charge, police precinct. Police? Precinct. Can you spell that? P-R-E-C-I-N-C-T. Repeat that, please.
CINCT. Yes. Also on this file is a copy of a police form of to whom it may concern. What was being reported? Loss, the subject matter here is passport replacement. And the form is in the names of Christopher Okello Onyum. What else? I have here a copy of yellow fever vaccination card, in the names of Onyum Christopher Okello. Issuing authority? Ministry of Health, Uganda. When? On 2nd of March 2023. Next. Next is a land hiring agreement This is between who and who? between Adomla Philip Patrick being the landowner and Onyum Christopher being the hirer. Land where? The land is located in Lamoki village, Anaka sub-county, Noya district. Dated when? Dated 31st of January 2026. Next. Next is a circular letter containing fees structure and requirements for Ocean Paradise Kindergarten, locate For Ocean Paradise Kindergarten, found at Bunga Kalungu. Let me look at it. agambye mu item ey'omukaaga kwe kuli spring file eyo nga ya kala ya kyenvu. Next. Nga mu file eyo mulimu photocopy eyandaga muntu eya Uganda nga erimanyaga Omara Francis. Next is a voter registration notice in the names of Christopher Onyum, and this is from the US state of
Virginia. Next. Next is a document from PNC Bank. Yes. Addressed to Christopher Onyum. Address for PNC Bank. The address for PNC Bank. the address is Experian. Spell it. EXP. Okay, what state or what location? It is in the US. Okay. Next. Next is Let's proceed, please. this document is not clear the way it is addressed. Go to what is clear for now to you. Also here is a copy of a voter registration notice from Virginia Department of Elections, USA. Is that all? That's all, my lord. Then we wind up with this one. Okay, the final document which is not clear to you is in whose names? It's in the names of Christopher O. Onyum. Okay. You can return the documents in that order in the file. My Lord, we pray to tender the listed documents in the yellow file collectively. Mu item ey'omukaaga kuli spring file eya kale eya kyenvu nga mulimu ebiwandiiko eby'enjawulo ng'ekisooka kwaliko photocopy eya ndagamuntu eri mannya ga Omara Francis, endala kwaliko birth certificate eyali mannya ga Christopher Okello Onyum eyamuweebwa eggwanga lya Uganda, n'agamba nti yasobodde okuba nga ntegeera nti yali ya Uganda kubanga kwabaddeko kawempe Kyaddondo mu Kampala, Uganda. Then nekubeerako ne photocopy kwekyo ekiwandiiko engeri gye yali atambulamu ng'era nakyo kyali mannya ga Christopher Okello Onyum. Nekubeerako ne kopi ey'ebbaluwa Okello gye yawandiika ng'abuziza passport nga yali agiwandiikira office omu. Kubeerako ne kopi eya police form
nga yali yagiwandiikira oyo yenna gwe kikwatako nga yali nga yagala kubanga azzaawo passport nga ekiwandiiko ekyo kyali Manyaga Christopher Okello Onyum, ng'era mwalimu ne akatabo ka Yellow Fever nga kali Manyaga Okello Christopher nga kali mu Onyum Christopher Okello nga kamuweebwa Ministry y'ebyobulamu eya Uganda ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokusatu mwaka gwa 2023 ne kubeerako n'endagaano ery'ettaka lyali apangisa wakati wa Odomora Patrick eyali nannyini ttaka oyo naye mwennyini Onyum Christopher Okello ng'ettaka eryo lyali liri Lamoki ku kyalo ekyo erisangibwa e Nuer District. Endagaano eyo yakolebwa ennaku z'omwezi 31 January mwaka gwa 2026 ne kubeerako ne ebbaluwa eya Sachula nga kwaliko yali erambika school fees ne kubeerako n'ebyo ebyali byetaagisa ku ssomero eryo erya Ocean Paradise Kindergarten esangibwa Ebbunga Kalungu ne kubeerako ne voter registration eri Manyaga Christopher Onyum gye yafuna mu state ya Virginia mu America ne kubeerako ne kiwandiiko ekya banka ekya PNC banka nga kiri Manyaga Christopher Onyum ng'era naye esangibwa mu America ne kubeerako ne ddala voter registration eya Virginia mu America ng'era naye eri mu Christopher Okello Onyum. Yes, Mr. Kumbuga, any objection? My Lord, no objection. Okay, the yellow file folder with all the listed documents are admitted and collectively marked PEX 11G. Kooti ekkiriza fayiro eyo eya kyenvu. Mr. Muwaganya, it is 5 minutes after 5 and I think we need to have a break. I know you still have a lot of questioning to make to the witness, but I would propose that we break off for today and come back tomorrow at 9. Most obliged, my lord.
Okay, I note that it is past 5 p.m. and people have not even broken off for lunch. I adjourn this case for further hearing to tomorrow, 21st of April at 9 a.m. for further hearing, and the accused person is further remanded till then. Koti yongezeyo omusango gwa leero paka olunaku olw'enkya ku makya ssaawa 3. Thank you very much for today. You have been very wonderful people. I want to clap for you because you have kept our promise. Can you join me to clap for you? Thank you. My interpreter, where are you? And so tomorrow you do the same thing, isn't it? Yes. Thank you. Omulamuzi agambye nti abeebazizza nnyo era abasabye mwekubireko mu ngalo mwebale nnyo n'enkya mukole nga we mukoze leero. Ssaawa 3 tusisinkane wano kooti esobole okugenda maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting.
With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Webaza okutuwagira naddala mu package yaffe eyago back to school mutuwagidde naye abantu ne bagamba ati nedda bannange lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwagugwa nga bwogulaba guno 4 ku 6 oba 5 ku 6 ayagala package ya 4 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako pair ya fiber nga bwogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako esuuka kogendo tandikira munange fe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibye bino byokka ebintu bye tuyina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako lugoye nga bwogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba muntu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira. Millennial Logistics and Outsourcing be banogwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emaali yo oba obakwasizza kibyago serengeta mu Kulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.